Всем привет, народ! С вами Мираж, и мы продолжаем играть в Mass Effect. Секундочку. Вот. Привет, привет. Я не знаю, у меня, когда запускается стрим, я уже говорю, или я все-таки с нормального начинаю, с приветствия. Потому что мне вчера сказали то, что... А, я сейчас сама послушаю, секунду. Всем привет, народ. Вроде как нормально работает. Все, ок. Да не, просто иногда ОБС подключается, как бы на ОБС написано выйти в эфир, а YouTube его только-только прогружает, как бы. И приходится ждать определенное количество секунд, когда и там появляется кнопка выйти в эфир. И только тогда я запускаю, как бы, и уже начинается стрим. И просто мне интересно, вот этот промежуток, когда я только нажала запуск, там есть как бы кнопка запустить трансляцию, и есть кнопка выйти в эфир. Вот когда я запускаю кнопку запускается трансляция, то идет соединение между ОБС и YouTube. И вот мне интересно, вот на этот период времени происходит что-нибудь, какая-нибудь Magic People, или ни хрена. Сейчас, секундочку, позакрываю все лишнее, чтобы ничего не тянуло у меня интернет. Все, нормально. Погнали. У нас там очень много заданий. Прямо, так сказать, до хрена. Найдены украденные товары. Ну это потом. Грунт. Да, мы собирались сначала помочь нашему ребеночку не единоутробному. Так, обряд посвящения. Отправляйтесь на родину Кроганов, Тучанку в системе Аралах. Аралах. Ну и погнали. Рыбок сейчас покормим. А то мне медведь не простит, если у меня что-то случится с рыбками. Система Аралах. Тралалах. Ну так. Слушай, у меня трудный подросток еще там это мужем называется. Вообще, куда ни плюнь, трудного подростка попадешь. Один там справочники читает. Другой мне стекла лбом разбивается. Все охренели. Блин, надо же было, наверное, в ретранслятор идти. Так, вертаем назад. Так. Помочь Джейку. Господи, всем помочь, Лянь. Помочь, 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 помочь. Опать, помочь. А как нашего этого Грюнд зовут, да? Вот он, да. Сначала поможем ребенку, а потом поможем там еще другому ребенку, потом третьему. У меня, блин, команда или детский сад? Ля, там и то, и другое выполняется. Ну ладно. Убьем 2 свиней одним камнем. Это, как я понимаю, мне... нет, не обязательно, что ли, выбирать? Блин, а кто вот здесь должен стоять? Ну, здесь же по-любому еще кто-то. Вот тут по любасу кто-то должен стоять. А кто, я хз. Скорее всего, этот, которого мы нахер послали, точно. Как его там? Ну, этот, черт. Блин, я забыла, как его. Ну, черт, короче, этот, как его там? Кейдин, Колдин. Скорее всего, он должен там стоять. Ну, мне так кажется. Так. А что, собственно говоря, тут хочу?
Ну, в принципе, бронебойный я бы не отказалась. Гарус, все в порядке. Тут все в порядке. Погнали. А, не Кайден, а кто тогда? Я просто вижу там пустое место. Значит, там кто-то должен быть. А, он потом появится. Все понятно. Тогда ок. Ну, тоже верно. Спойлеры это так. Кстати, да, напиши, пожалуйста, за спойлеры и подсказки, когда не надо. Точнее, спойлеры и подсказки, когда не надо, караются оргия советом и мутом на 300 секунд. О, не смеши меня, осторожнее. О, какая собака, можно погладить? Она не кусается? Надеюсь, что кусается. Ага, ищу работу, конечно, межзаметно, блин. О, подореза, началось. Детский садик. Что тебе надо? The clan leader wants to speak with you. Talk to him soon, alien. If we decide you're not welcome, you'll know just before we kill you. Я так люблю эти понты. Так приятно им морды чистить. Take your business to the clan leader. Какие они все суровые. Ты посмотри на них. Да-да. Да на 300 секунд. Не на 300 минут, а на 300 секунд. Ну ладно, пусть будет 300 минут, хрен с вами. Или я сказала минут. Ну, я могла сказать и минут. Но вообще 300 секунд. Ну, Юля сразу этот. Юль, ты знаешь, что тебе нельзя быть судьей? Будет написано там это приговор на 365 дней. Это вылупишь, сука, лет. Охренительное вы все место тут забабахали. Прям круто. Молодцы. Дизайн, декоры мне прям вот нравятся. Я бы тут поселила своих врагов. You must wait till the clan leader summons you. He is in talks. You know what tradition demands. Clan Erdnot must respond. Your reforms will not go unopposed. You risk appearing weak at a critical time. Shepherd. Good enough? Это часом не тот этот знакомый наш. Точно это он. Shepherd. My friend. Точно, это же с первой части, Look well Рекс. for dead, Shepherd. Should have known the void couldn't hold you. Rex, looks like you've done well for yourself. Not for me, Shepherd. For all Krogan. Clan Erdnot is just the start. When I'm done, we will be one people again. You abandoned many traditions to get your way. Dangerous. Big one spoken to, Uvenk. I'll drag your clan to glory whether it likes it or not. Now, Shepherd, what brings you here? How's the Normandy? Destroyed in a collector surprise attack. I ended up spaced. Well, you look good. Ah, Да, я the чувствую себя benefits ничего of a так. redundant nervous Не только system. вылезем. Yeah, humans don't have that. Oh, it must have been painful then. But you're standing here, and you've got a strong new ship. Takes me back to the old days. Us against the unknown, killing it with big guns. Good times. I have a Krogan on my crew. He has some kind of sickness and needs treatment. Place me, huh? Well, I can't tell what's wrong if I can't see him. Bring him next time. The off-world Varen probably caught something weak and human. Sounds like you've got big changes ahead for the Krogan.
We are making a neutral ground where all clans are welcome. Fertile females can be shared among Не, тут он clans. хоть поинтереснее, чем в первой части. Первого мне не нравился вообще скукота. You threaten everything that makes us strong. It will not last. Maybe. Until then, you're lucky to be a part of it. What do the women of Clan Erdnot think about this plan? It was our female clan leader's idea. The neutral area is safe, and it encourages more female clans to ally with us. Attacks on Erdnot now endanger the females of all clans. Even clans that want to see me dead will defend Clan Erdnot. Your women have their own clan structure? Nothing is more valuable than a fertile female. We know it. They know it. They isolate themselves for their own protection. We work together to set up breeding alliances. I can hardly do anything without clan leader Yuta's approval. How do you maintain security with so many different clans in one place? Any clan willing to send in hostages can come in. No fighting inside the camp. Each clan punishes its own criminals. We stop conflicts before anyone dies. Then we present a simple choice. Pay a fine and deal with your problems, or your clan is no longer welcome. Прикольно. That doesn't sound very harsh by Krogan standards. Allies from other clans like what I'm doing. They help deal with skeptics. Many are eager for an outlet. Every time I've declared a clan unwelcome, my allies have destroyed them. Word gets around. I hope that works well for your people. But back to the reason I'm here. We don't often allow aliens to do business on Tuchanka, but you're an exception. I'm looking for a Solarian. He was captured by the Blood Pack and brought here. My scout commander can direct you. He's probably near the perimeter running target practice. Don't take too much of his time. I need a constant watch on the other clans. Ну, мы уже это I have a спрашивали. Krogan on my Ну Wait да. for me, huh? The off-world Varen Точно. probably caught something weak and human. I need to go. We'll go over this another time. Watch yourself, Shepard. Tuchanka isn't safe and homey like Theros and Ilos. Шаман, трон. О, товары, пошлите товары. Хотя мы, наверное, бомжуем потихонечку. Да, вроде не особо. Ну, посмотрим, что он может предложить нам. Nice knife. Looks really silent. And it fit in my hand. О, прикольный. Погладить. Baron. Прикольный какой. Давайте еще раз погладим. Baron. Какой хороший. И еще разочек. Какой Baron. классный. Прикольный. Stay. Классный какой вообще. А чем я его покормлю? Разве что вот эти вот кроганом. Have a look at what I've got. Everyone I talk to hates that aliens are in Erdnot. Except you. I don't have the luxury of turning away paying customers. I do enough business off-world to know that you aliens have more credits than people here do. What do you have in stock? Most of it's food and drink that's toxic to humans. Rincall's a local favorite. Don't try to act tough, it'll tear your insides apart. Otherwise, I've got weapons, scrap, and whatever food those pie jocks don't steal, which isn't much. Take a look at my kiosk over there if you want to buy something. I'm a good shot. Maybe I can help out with the pie jacks. Feel free. You can use the console out there to control the guns. Make a dent in the pie jock population, and you get a discount. Пыжаков, давайте пыжаков херачить. I should go. Пошли пыжаков херачить. Где там у нас пыжаки? Прикольно. Да потом, подожди. Сейчас мы сначала охоту на пыжаков устроим. Защитное орудие, чтобы убить как можно больше пыжаков. Так, где эти защитные орудия? Это вроде... А, вон он там где-то.
Так, надо I пойти. lost half my stock in a bet on the pits. Ну-ка, пыжаков херачить. Watch it, human. Чё муженек хочет At сказать? first, I thought it was a waste of ammunition just to kill incoming vermin. Now, I think if these Erdnot can pinpoint such small mammals with these guns, they'll make short work of an incoming invasion force. Как скажешь? Let's see what the human can do. Давай, чё там? Это чё за херня? Серьезно? Так я ж не так стрелять должна. Ау. А, вот так, что ли? А, годится. Эу. Эу. Пушаки! Хе-хе-хе-хе. Я к этой пушке приловчусь. Эу. Эу. Стоять! Рубила в легкую. Хе-хе. Погнали дальше. Хотя проще было, если бы мне винтовку дали. Ну, тоже ничего. Следующий. О, понятно. Ты куда это? С моим припасиком? Он на мою скидочку позарился. Стоять! Не, ну а чё они воруют? Жулик не ворует. Не, ну я не знаю, может это инопланетный таракан, откуда я знаю. Я тебя вижу. Не надейся, что не вижу. И тебя я вижу. И тебя вижу. И тебя вижу. И тебя вижу. И даже тебя. И даже тебя, который в текстурах заныкался. Ты посмотри на него. Повезло. Не повезло. Куда эта скотина? Срубили в легкую. Чисто на изи. Eyes straight ahead. Слышь, будешь мне угрожать, я в тебя пальну. Should I ask the female clan for right of parentage? What? Every time seeing those vermin roasting in the heat from an explosive shell. I swear it was glorious. Это It прикольно. was a lot of fun. Help yourself to more. There's no shortage of pie jocks out there if you get a craving for violence. I'll give you a discount at my store. Anything you want, you buy at cost. Прикольно. I should go. Suit yourself. О, давайте купим, конечно. Покормим. Так, тяжело. Разработано. Крупнокалиберный пистолет. Я вот это хочу. This might be useful. Так, что еще? Ну вот это давайте, чё по нет. Пояс. Не, пояс мне не нужен. Собака. На тебе Here, try вкусняху. this. Какой ты классный. Looks like Urs finally found someone to follow around. Прикольно. Теперь это мой питомец.
Прикольно. Ля, у меня собака появилась. А у тебя есть еще мясо? Да, в смысле? Облом-то какой? Ну ладно, пошли. Теперь у меня 3 в команде. Где моя собака? Ля, у меня собака сбежала. А, нет, вот она. А, какой ты прикольный. Прикольный. Ля, какой классный. Прикольно. А чем тебе, собственно говоря, наша Нормандия не дом? Прекрасный дом. Так, это мне сейчас куда? Надо в медицинскую лабораторию еще обязательно сгонять. Тут как туда попасть, я хз пока. Явно не сюда. Ля, он орды вообще, конечно. Прикол. Станция, клуб. Ну, чемпионы чемпиона. Мы вот на этого поставим. Давай загасти его! Да ёб твою мать! Да что это такое? Я все равно хочу на этого поставить. Сруби! Гаси эту падлу. Мы выиграли. Нормально. В смысле, сколько поставили, только и забрали, это что за бред? Я ничего не буду ставить. За животных убивает. Да я ж ничего не поставила. Ля, дебилы. Офигеть, у них тут развлечения. Ну ладно, чтобы мой песик не пострадал. Слышишь? Что ты там раздуваешь? Сейчас я своего на тебя натравлю, песика, понятно? Но я сейчас не о той собаке говорю. У меня там другой песик есть. Он, правда, болен, но кого это волнует? Those fools brought this Tomka back from a skirmish without its combustion manifold. They say it got shot off in the field. Привет, привет. How can you expect a Tomka to run without a combustion manifold? Any idea where I could find a combustion manifold? Yeah, I could make one. Give me 3 days and a barrel of Rincol. The one they lost is probably still out in the field. It's too much to expect them to collect it and bring the damn thing back. I'm going out in the field. If I see a combustion manifold, I'll bring it back with me. If you did, it would save me a lot of work. Maybe bring back my sunny disposition. Окей. Let me get out of your way. Don't do me any favors. Еще коллектор искать. Ну ладно, пошлите поищем где-нибудь. Только где его искать, вопрос. Надо пока вообще с этой локацией разобраться. Так. Трон, медицинская лаб... Да, мне в медицинскую лабораторию еще надо бы зайти, наверное. Побазарим. У меня там тоже ребенок больной. Вау! Увеличивает биотический урон. Урон круга. Блин, штурмовухи тут есть вообще. А? Что за живодерство? Блин, вот это классно, это прям надо. Надо будет не забыть сюда потом зайти еще раз. I am Fortak, Lord High Researcher in matters scientific for Clan Erdnot, and I don't have time to answer your inane questions. I won't take up much of your valuable time. My work is very important, human.
course it is. I'm just curious. I'd heard a lot about the genius of Krogan's science. Oh, finally, someone understands. I swear I am among brainless pyjacks here, toiling among savages. I am the Lord High Researcher. You must be working on something important. I was building the biggest, best offensive Ну, естественно, все делают прям самое большое и мощное оружие. Пиписьками меряются. Crop genetics, medicinal improvements. We can buy that stuff from the Solarians. The Solarians? The designers of the genophage. Yeah. What else can the Solarians do to us at this point? It's not like they can make us even more infernal. Actually, wait, forget I said anything. I take it you're a scientist. I used to be a scientist. I designed weapons. Now my genius is wasted on frivolous things. Things that don't explode. Вещи, которые тоже не My predecessor взрываются. said no one would Ну да, understand the скукота. true worth of my work. As I pulled my blade from his chest, I knew he was telling the truth. Not exactly what I would call effective academic peer review. I don't care what you'd call it. We value the will to use what we create, not just the ability to create it. We don't count success until the ground shakes in response. You must be working on something important. I was building, Ну, but the там new что-то plan leader слушали wastes my уже. time. The Solarians? The Yeah, designers? actually, wait, forget I said anything. Так, Sounds like the new clan leader has some very different ideas on how to lead the Krogan. If you want to know more, talk to him directly. He's my leader. I'll not say anything else about it. господи, какой Enjoy ты your зануда. research. Yes, move along. Yes, move along. Так. Найти коллектор. Ну, видимо, это все, что мы сейчас можем сделать. Где его искать? А, выполняя задание. Понятненько. Надо задание где-то поискать. Always want more shock absorption. One wrong step, Shepard. Так, ну там тусуется наш товарищ золотой, дорогой. Тут у нас что? О, нихера себе, шаман. Ну, пошлите к шаману сходим. Он нам свою песню «Я русский». Так, где нам шаман? Шаман где? Шаман. Шаман! Шамайч. Где-то он в тех сторонах. Ага, вот здесь, скорее всего. You see that crap rots your brain. The outcome. I'll tear you apart. You don't have the plates to try. Мальчики развлекаются. Видишь, Гарус, не на всех планетах вот лбами биться это хорошо. Так, посол. Слышишь? Посол, побазарим. I may be an ambassador among my people, but that doesn't mean I have to speak to the likes of you. О, привет, Вань. Now, before my guards decide to reject you, You seem like a well-traveled Krogan ambassador. I am. Then you must know who I am. And you have to be aware that bad things happen to those who oppose me. Stand down, men. I'm starting to like this human. I am the ambassador to Urdnok from Clan Nakmor. We're a small clan based in the Kratic Wastes. Так ты ж мне говорила, я ж на это и вела. Я к этому все и вела. If Nakmor is a small clan, how do you keep the more powerful clans from destroying you? We are the clan of the great warlord Nakmor Krall, who faced down platoons of Turians and won. Most clans lend us the respect our ancestor is due. Говорила. What business does Clan Nakmor have with Иначе the откуда бы Urdnot? я это узнала? Clan leader Rex requested that I come. He and Clan Nakmor have been in talks about a Ты мне more в телеге еще permanent давно об этом alliance. писала. With our help, Urdnot could rally others Я бы не behind могла its бы быть back, злопамятным truly человеком, если бы у меня unite была each плохая other, память. and we would gain the chance to fight in larger battles with greater plunder.
What business does Clan Knockmore have with the Erdnot? Clan leader Rex requested that I come. He and Clan Knockmore have been in talks about a more permanent alliance. With our help, Erdnot could rally others behind its banner and truly unite Tuchanka, and we would gain the chance to fight in larger battles with greater plunder. I thought all Krogan want to be warriors. What makes a Krogan? You don't know as much as you Да think. хватит меня тыкать своими 3 пальцами. Diplomat has to represent the strength of his Сколько у тебя их people, там? or his clan appears ripe for conquest. I slaughtered my way to the top of my clan, human. I speak with the authority of a Вы так не warrior. любите human, но все разговариваете на хьюманском языке. Какие вы I молодцы. should go. I'm sure you are needed elsewhere. Зато у меня есть собака, в отличие от тебя. Понял, собака? Go away, alien. I talk to no one about our rights unless my clan leader wills it. Give me a reason. Go away. The envoy to the female clans doesn't have to listen to aliens. Ты баба, что ли? I may be young, but I relay the wishes of the females. That's important. Да, вроде не баба. Гаррису, как у вас бабы выглядят? Наверное, страшно, как понос во время ПМС. Then let's end this. The prison ship Purgatory has been destroyed following an apparent riot. Security ships are en route to the area to retrieve. Are you threatening me? I'll never back down. Then I'll put you on your back. Citadel Presidium has a big statue of a Krogan right in the middle. В третьей части появится. Надо будет запомнить и убить. Так. Да что вечно таб нажимают? Привычка карту открывать табом. Хотя скринали непонятно, у меня такая привычка. Тут мы были, 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 тут... Сюда, что ли, вернуться? Наверное, да. Что, меня собака моя бросила? Беспредел. Take your business to the clan leader. You again. Не, у нас только тут Нормандия и все. One wrong step, Shepard. Куда ж идти? What did I tell you, honey? Isn't it beautiful? А ты что тут делаешь? All that high-tech noise. I guess. Seems a bit dirty though. I built А те проститутки, походу, повсюду. Куда ни плюнь, обязательно в синюю бабу попадешь. Ты в курсе, что вообще в животном мире так получается, что самцы практически всегда симпатичнее самок? Вот, например, те же самые петухи, курицы. А павлины какие шикарные. Львы, опять же. Короче, можно долго перечислять. Именно, именно почему-то вот в человеческой расе все наоборот. Ну, хотя последнее время не всегда. Сейчас наоборот некоторые фемки возвращаются к животному миру. Сука. О! Блять, мы отсюда пришли. Я уже думала, что-то новенькое нашла. Ладно, с кем тогда еще пообщаться? Ладно, может быть, пообщаемся назад с этим товарищем. Не знаю. What can I do for you, my friend? Ну, блин.
А я ничего не нашла. Может быть, там надо... А, наверное, Good надо to see you, пацана с Max. собой привести, я Sure you думаю. can't come with us? Wish I could, but I need to keep these short-sighted fools in line. Да, мы сейчас уйдем, короче, поменяем Касуми на Крогана, собственно говоря. И вернем сюда обратно. Я думаю, что надо его с собой взять. Это будет, в принципе, логичней. Да, вы достали драться, как девочки, вот это вот. Ладно, сейчас пойдем поменяем. И вернемся. Я думаю, тогда будет попроще. Это все равно не хотят с Хьюманом общаться. А у нас тут 2 задания. Хотя почему 2, я так и не поняла, но это все детали. А что, ему нельзя внешний вид поменять? А, можно. Не, вот такой классный, мне нравится. А это можно внешний вид? А этой? О, прикольно. Но это... Я, кстати, нашла один костюм, который вот эти сиськи у него закрывает. Но пока на этом как бы все. Но нет у него такого костюма, как у меня. Ну, по крайней мере, пока. Чисто мамкин модник. Вот так они уже больше на мою команду похожи. Вот это только в светлом выделяется, но это все не важно. Ну что, пошлите. What did I tell you, honey? Isn't it beautiful? Far away from all that high tech. I thought coming to Tachanka would get me away from jaw-flying aliens. Take your business to the clan leader and keep your running pet on a short leash. Get him the right soon or put him down. You know what's wrong with him? What he needs? There's nothing wrong with him. Just go speak to the clan leader. Take your business to the clan leader and keep your running pet on a short leash. Get him the right Just let me soon. by. I have business to take care of. Я тебя запомнила, сука. Как он нелепо бегает. Вся семейка в сборе, твою мать. Shepard, what can I do for you, my friend? I have a Krogan on my crew. He has some kind of sickness and needs treatment. Where are you from, whelp? Was your clan destroyed before you could learn? I have no clan. I was tank bred by Warlord Okir. My line distilled from Kredok, Moro, Shiagar. You recite warlords, but you are the offspring of a syringe. I am pure Krogan. You should be in awe. Okir is a very old name. A very hated name. He is dead. Of course. You're with Shepard. How could he be alive? I need Grunt back up to speed. What's wrong with him? There's nothing wrong with him. He's becoming a full adult. Adolescence? Can't we just take him to Omega and buy him a few dances? I don't care what aliens call it. Krogan undergo the rite of passage. Too far, Rex. Your clan may rule, but this thing is not Krogan. Idiot. So, Grunt, do you wish to stand with Erdnot? This is his choice. It is in my blood. It is what I am for. Good boy. Speak with the shaman. He's over on the second level. Give him a good show and he'll set you on the Пошли path. твой путь ниндзя искать. Видите, я хорошая мама. Я решаю You, Shepard.
Я решаю так, чтобы ребенок сам решал, что он хочет. I need to go. We'll go over this another time. Так, пошли с шаманом разговаривать. Шамайчем. Make your move. You dare taunt me. А, стоп, он же ж не здесь, этот шамайч находится. А, нет, здесь. Ля, тут уже собрались новобранцы. Go beyond yourself, Gatatog Uvang. The rights of Urdnot are dominant. How do we know it will challenge him? He's unnatural. The beasts of the right could ignore him like a lump of plastic. They know blood no matter the womb. Your barking does not help your case. I'll speak for myself. This is the tank bread. It is very lifelike. Smells correct as well. Your protests ring hollow, Uvank. I don't care what this idiot says. Grunt has the right to be here. There's some fire, and from an alien. Oh, the shame this heaps on those who whine like pups. If this must stand on ritual, then I invoke a denial. My Krantz stands against him. He has no one. My patience is tested, but Uvank invokes correctly. Grunt, who is your Krant? Your allies willing to kill and die on your behalf? We stand with Grunt as shipmates and comrades. Shipmates are not the same thing. But I grant you aliens your simple intelligence. Ох, ну простите, пожалуйста, да. Aliens don't know strength. My followers Скажите, жопу надеру на раз-два, умный. Grunt is a lie. Мудила. You dare. I like this human. She understands. I withdraw my denial. This will be decided elsewhere. You have provoked them. Reason enough for me to like you. They're your problem now. Do we need any special equipment? To begin the rite, only the candidate and his Krant are required. You love battle, don't you, Shepard? The last gasp of a dying opponent. Bring your love of the fight to Grunt's trial, and he will succeed. Давай. We're ready. Let's do this. Excellent. Чисто залупила в лобешник козлу. Главное, чтобы при этом Гарус не ревновал. На его понять это немножко по-другому выглядит. Так, что у нас тут? А, ну тут, а что тут? Ага. Давайте. Да, давайте вот это, вот это, вот это, вот это. Так, здоровье 50%, мощность оружия 25. «40 единиц в секунду». Не, вот это лучше, давайте. Оборона. Чё надо? А, не на нашей стороне, понятно. Тогда пока пусть будет оглушающий выстрел, и там оставим еще место для обороны. Потому что довольно интересно применение. Хотя я не скажу, что мы будем прямо с ним играть, но пока пусть будет так. Все, мы готовы драть жопы всем. Сейчас разберемся с ними на изи. Как обычно. This is Tachanka's most recent scar. The last surface city to fall in the rebellions. The keystone was at the heart.
It has survived wars and the passage of centuries. It endures. Like the Krogan. If you wish to join Clan Urdnot, you must contemplate the Keystone and its trials. What will happen? Who knows? You must adapt. You must thrive no matter the situation. Any true Krogan will. Ну что, погнали как истинные. Let's get started, Shepard. Hit the keystone. А подожди ты. Шепард никуда никогда не спешит. Запомни это один раз и до склероза. Сейчас мы трупы изучим. Посмотри, сколько тут вкусного. А я прям пошла. Не-не-не, подожди. Я и так за тебя поручилась. Не умничай много. Поспешишь, людей насмешишь. Не-не-не, подожди, тут еще какой-то труп. Ага. Мамочке нужны денежки, чтобы сделать крутые плюшки, поэтому подождешь. А угомонись. Да, конечно. Тут очень много патронов, значит сейчас будет битва. Поэтому на это может быть... Да, я в курсе, да, уже бегу. Прям вот уже почти добежала. До Кий. Что-то там. Все, иду. Да, иду. Где мужик вот он? Ну и где? Так, подошли. Ты чем-то будешь заниматься, как бы твое посвящение? Ничего не смущает тебя в этой ситуации? Все, что ли? Не, ну по-любому уже не все. Промазала. Ну да, это не то оружие. На близких расстояниях, конечно, такое себе. Ай, мимо. Значит, надо учиться стрелять из винтовки на близких расстояниях. Я бегу, кто тебя там херачит? Я иду. Что там, нормально все? Тоже у меня обряд посвящения. А может что-то посерьезней? О, другое дело. А то это совсем как-то скучно.
О, это что такое? Подождите. Я сказала, подождите. Не мешаете мне тут. Кто-то мне мешается. Кто посмел? О, прикольно. Это что за хрень? О, это что за хрень? А, классненько. Вот это уже понимаю. Вот это я понимаю, веселуха началась. Так, где эта тварь огромная? Вот это я понимаю. Вы займитесь мелкими, я займусь крупненькими. А, пустяк вообще. Ой, они взрываются довольно больно. Гасите эту тварь. Так, где патроны? Вон там патроны. Хорошо. Вот это я понимаю, веселуха. А не вот это вот все. По ней пока нельзя попадать, понятно. Она в какой-то определенный момент по ней можно ударить. Добивайте. Мне та тварь больше интересна. Ладно. Где она? Где? А, все что ли? Я-то думала, блин, ну ладно. Да, выживание. Давайте речи. Что там у нас? Что-то выпало. Ну, трясется и гром гремит. Кусты трясутся. Ага. Вижу какую-то хрень. Еще одна хрень. Интересненько. Что будет? Сейчас что-то будет. Так, не расслабляемся. Где подвох? Что-то я видела сейчас только что. Опять что-то видела. Ага. О, какой ты прикольный. Это не прикольно. Понятно. Колдес. Хочешь, я с тобой поиграю тоже в игру охеренную вместе? Тут одна штука. Тебе понравится. Прям инфосотка. Уверена, она оценит по достоинству. Что значит выжить? Выжить это для слабаков. Тихо.
Но это зато было прикольно. Так, ладно. My shields are down. Выжить нам недостаточно, нам надо загасить. Потому что выжить это неинтересно. Кому интересно просто выжить, идут нахрен. Наша задача уничтожить, чтобы больше никто не разбирался, как я говорю. Хе-хе. Company. Good. I want more. Так, классно, Грунь. Что-то вообще как-то скучненько. Вообще ни о чем. And who brought down the Thresher Mall. No one has done that in generations. Word not Rex was the last. Мы сейчас от тебя чехословакнем. My genes, which are damn good. This will cause discussion. I wonder. You say you are pure, no alien meddling in your construction. Just the warlord of Kier. The best Krogan traits are distilled into Grunt. He's designed to be perfect. Being designed is the problem, but not made by aliens. And he is truly powerful. That is a tolerable. Ты либо его примешь в семью, либо пошел ты нахер, мы тебя сейчас убьем. Будешь четвертой волной. Potential could tip the current balance of the clans. You spit on my father's name, on Shepard's name. But now you stop ranting because I'm strong. With restrictions, you could not breed, of course, or serve on an alien ship. But you'd be clan in name. It's your choice, Grunt. Sounds like an easy job. That's the problem. I'm pure Krogan. Ulvik, you were the pretender. Your head is valuable whether you're alive or dead. Слышишь? Just try to take it. Жопу надерем и все. А чё я отступник? Рубим в легкую. Блин, если ты мне не будешь путаться. Не путается под ногами. Муженек, ты чё? Блин, плохо нахерачит. Как, блин, не вовремя. Ага, эта тварь моя. С этим я лично разберусь. Патроны. Ладно, неважно. Черт. Ты мразь, тебе капец. А ты ж, блядь, там еще один. Тихо! Да ёб твою мать, почему она не спряталась? Ладно, сука. Блин, мне нужны мои патроны, по-любому. Где эта мразь? Нет, эта мразь меня не интересует. Ладно, гасим всех подряд. Ага, отлично. Это будет уже интереснее. Давай.
Что это у тебя? I'll put them down. А, это свой. Они одинаковые. Uvig is meat. Let's signal at the keystone to get out of here and leave him to rot. Ну, я не специально. The rite of passage, earning the honor of clan and name. Many survive, but it has been years since a thresher maw fell. Чё, блин, мы молотильника срубили в легкую. Grunt, you are Urdnot. We now own property. Join the army and apply to serve under a battle master. Shepard is my battle master. She has no match. Understood. Congratulations, Urdnot Grunt. Accept this token from Fortak. His weapons are the finest we have. What were you called before you became shaman? I gave up my name when I became the shaman. I am a conduit for the rage and bloodlust of my people. It would be wrong to retain my old identity. My life belongs to the clan. Tell me about Krogan rites and ceremonies. You have seen the rite of passage. Krogans suffer the rite of life at birth, and the rite of honor when they wish to be considered for breeding. The rite of firsts is suffered before a Krogan faces a new enemy. A clan leader also undergoes many rites in service to the clan. What rites did you go through to become Chief Shaman? Becoming the shaman is excruciating. I passed through rites that made me wish to die. I carry the scars on my soul. I must perform rites each dawn and dusk to keep me bound into our Krogan nature. Our spirit is one of violence and death. I must be attuned to that. Your job is awful. Indeed. I should go. May your foes be strong enough to keep you sharp. This is valuable. Нормально, только, блин, мы тут получили... А, хотя похер. У нас героя намного больше, так что нормально все. Да ничего, в принципе, не нахер. Это да, меня точно ждет там один чувак. Мы ему вроде как... А мы добыли ему эту штуку? Не нашли. А где? Странно. А где тогда? Где моя собака? Собака! Ой, это ты холёсий такой. Это я тебе дарю, сынок. Вот собака у тебя теперь будет. Нет, хотя не дарю, это моя собака. This is the great Krogan homeworld. This is the land of Kredok, Shiagar, and Vio. This chunk of rock is barely worth standing on. Согласна. Will make it better. Такое себе место. Will fix it. Место убогое, и не поспорь. What do you want, human? Rex told me to be polite. He didn't say you were going to talk to me. I'm looking for a Solarian. The Blood Pack captured him and he was last seen around here. I heard about Не-не, пока не надо, может, сами найдем. If it's Blood Pack, then Clan Weirlock has him. Sent one of my scouts to check it out, but he never reported back. Guess they got him, too. Chief told me to give you one of the trucks.
Just follow the highway to Werlock's base if you've got the quads to deal with him in the blood pack. Ну, может быть, там найдем. По пути по этому квесту, кто его знает. Мы едем, едем, едем в далекие края. А, мы должны с Мордином ехать. Ну ладно, поехали с Мордином, с Гарусом. Нервный шок. Так. Итальянский ученый. Так. Физики медицины позволяют увеличить урон, наносимого оружием. Усиливает его щиты. Так, здоровье. Ну, в принципе, пусть будет вот так. Заморозка. Воспламенение. А нервный шок что надо? А, понятно. Тогда заморозка вполне, почему бы и нет. Давайте воспламенение. Погнали. Пофестафалили. Арандин-дин. Блин, муженек, надо найти какой-то мод, чтобы тебе шрамы убрать. Я вроде где-то на такой натыкалась. Так, Мордина, что там по оружию? Вот давайте фалангу ему дадим. Все-таки мы уж не зря купили. Крупно. Так, а что у нас по пистолету? Ну, ЦК забери. Так, Гарус, что у тебя? Гадюка, штурмовуха. Тяжелая винтовка. Давай вот эту. Нормально. А ну что, пофестофалили. Глядишь, здесь найдем. Не, ну он так расстроился, когда узнал об этом. Поэтому надо исправить положение. О, прикольно. Вот эти прикольные, кстати. И взрываются. Добивайте. А то мне жалко патрон тратить. Не, ну он сказать-то он сказал, но он был расстроен. Что за хер? Вот что за хрень, как вы смеете на меня на СРПГ нападать? Это что за беспредел? По всем охренеть. Вы хоть мне патроны оставили? Даже патроны не оставили, скоты бесхребетные. О, нет, все нормально. Зря погнала. Так, это наверх. А я тебя вижу, сука. Не надеюсь, что не вижу. Что ты там усываешься? Я еще усывается. Что за предсмертные хихихоньки? Да хахахоньки. А вы кто? А что вы тут делаете? Странно. Видимо, круганые отступники какие-то. Непорядок.
Да, вижу я, что беречь. Было бы от кого тут беречься. Я почему-то думаю, что где-то в этой локации, возможно, будет этот коллектор. Так забавно взрываются, если в баллон попасть. Земной моя армия. Это не вся моя армия. Где второй? Заныкался? О, не-не-не, вот на это я не подписывалась. Не люблю этих фаерщиков. Довольно чувствительно лупят. Хотя тут даже проблема не в том, что они чувствительно лупят, а в том, что у меня персонаж начинает тормозить. Далеко пошел. Бля, эти пока дойдут, я тут всех перешмаляю. Что за беспредел? Ты чё, халявим? Ля, халявщики вообще. Нам, скорее всего, сюда, но... Вот он, коллектор. Нашли. Хе-хе. Да ты давай там это... Не рассказывай. Repurposed Krogan Hospital. That's unfortunate. Hospitals aren't fun to fight through. What is fun? That body. Human. Need to take a look. Sores, tumors, ligatures showing restraint at wrists and ankles, track marks for repeated injection sites. Test subject. Victim of experimentation. I don't suppose there's a way to tell who this poor bastard was. No tattoos or ID. Maybe slave or prisoner. Maybe merc or pirate. Irrelevant now. Clearly part of Krogan tests to cure genophage. Humans useful as test subjects. Genetically diverse. Enables exploration of treatment modalities. Now we've got 2 reasons to shut this place down. Focus on mailing. Too late to help the dead. Там мы тут все позакрываем, чертям собачьим. В смысле? В смысле, я сама потом узнаю, что они там скажут. Блин, они так ржать, что все по лестнице спускаются. Что Шепард, что остальные. Господи, это просто шведский стыд. I am the speaker for Clan Werlock Offworlders. You have shed our blood. By rights, you should be dead already. А, должны, но не мертвы, заметь. Has ordered that you be given leave to flee and spread the message of our coming. Чего? Вождь вождей? Ведь король королей. If you walk away now, you can tell your children that you saw Clan Werlock before our blood pact conquered the stars. You think the Erd not impressive? They are pitiful!
Warlock gold will destroy them. The Solarian will cure the genophage, and Clan Warlock will spread across the galaxy in a sea of blood. Appears they discovered Malin's work. Unfortunate. It doesn't have to happen like this. I can understand wanting to cure the genophage. No, human, you understand nothing! You have not seen the piles of children that never lived. The Krogan were wronged. We will make it right, and then we will have our revenge! Half the galaxy sees the Krogan as victims. If you start a war, you'll lose their support. We have the Blood Pack, and we have the Solarian. When our clan numbers in the millions, we will not need support. When we cure the genophage, Warlock Gold will rule all Krogan. The Krogan rebellions will become the Krogan Empire. The surviving races will frighten their children with tales of what the Blood Pact did to the Turians. The Asari will scream as their citadel plunges into the sun. We will keep Solarians as slaves, and eat their eggs as a delicacy. If you lack the wisdom to flee, then you will be the first of billions to be crushed beneath our might. For Warlock Gold! Ты мне все расы назвал, что там с турианцами произойдет? Что-то я ничего не поняла. Ладно, сейчас посмотрим, насколько у тебя черепушка крепкая, вождь вождей. Где этот вождь вождей? А, вон он. Эй, вождь вождей. Не, это не вождь вождей. А, вот он. Сам пришел. Молодец какой. Вот это я понимаю, вождь вождей. Или там был не он. А не, вроде он. Это прям молодец. Прям красавец. Как настоящий вождь вождей помер в одиночестве, оставив от себя какую-то непонятную хрень. Ну, вождь вождей ему можно. Прям, блядь, великий кал всех калов. Король всех королей. И проститутка всех проституток. Ой, это мне надо. Мудак всех мудаков. Active console may contain useful data. One moment. Genetic sequences. Hormone mutagens still steady. Protein chains, live tissue, clone tissue. Very thorough. Standard treatment vectors. Avoiding scorched earth immunosuppressants to alter hormone levels. Good. Hate to see that. Most people wouldn't be so casual about developing a sterility plague, Morton. Not developing, modifying. Much more difficult. Working within confines of existing genophage. 100 times the complexity. Errors unacceptable. Could cause total sterility, malignant tumors. Could even reduce effectiveness. Worse than doing nothing. Had to keep Krogan population stable. 1 in 1,000. Perfect target, optimal growth. Like gardening. Pretty it up however you like. You're talking about murdering millions. No, murdered no one. Altered fertility, prevented fetal development of nervous system. Have killed many, Shepard. Many methods. Gunfire, knives, drugs, tech attacks. Once with farming equipment, but not with medicine. We're not gonna find Malin staring at consoles. Come on. Заливает нам. А зачем вообще Кроганов сделали это бесплодными? Или как понизили рождаемость? Dead Krogan, female. Tumors indicate experimentation. No restraint marks. Volunteer.
Sterile Werlock female willing to risk procedures. Hoped for cure. Pointless. Pointless waste of life. I didn't expect you to be disturbed by the sight of a dead Не ожидал. What? Why? Because of genophage work? Irrelevant. No. Causative. Never experimented on live Krogan. Never killed with medicine. Her death not my work. Only reaction to it. Goal was to stabilize population. Never wanted this. Can see it logically. But still unnecessary. Foolish. Waste of life. Hate to see it. I didn't think you'd had much direct contact with things like this. Did you come to Tuchanka after dropping your plague? Yearly recon missions. Water, tissue samples. Ensure no mistakes. Superiors offered to carry it on. Refused. Need to see it in person. Need to look. Need to see. Accept it as necessary. See small picture. Remind myself why I run a clinic on Omega. Rest, young mother. Find your gods. Find someplace better. I didn't expect spirituality from you, Morden. Genophage modification project altered millions of lives. Then saw results. Ego, humility, juxtaposition, frailty of life, size of universe. Explored religions after work completed. Ну, в Different принципе, в races. таком случае понятно, answers. почему они были вынуждены questions. понизить рождаемость, раз такая пьянка. Sounds like you were trying to deal with your guilty conscience. The doctor who killed millions. Modified genophage project great in scope. Scientifically brilliant. But ethically difficult. Krogan reaction visceral, tragic. Not guilty, but responsible. Trained as doctor. Genophage affects fertility. Doesn't kill. Still. Caused this. Hard to see big picture behind pile of corpses. Can you really just rationalize it all away? How do you justify it? Wheel of life. Popular Solarian concept. Similar to human Hinduism in focus on reincarnation. Appealing to see life as endless. Fix mistakes in next life. Learn, adapt, improve. Refuse to believe life ends here. Too wasteful. Have more to offer. Mistakes to fix. Cannot end here. Could do so much more. We need to find Malin and shut this place down. Yes. Серьезно, то ты болтаешь без остановки, то ты да не можешь сказать быстро. А ты странный. Блин, не то. I'll take it. Что-то получили, какую-то живучесть. Тут интересненького нету. Могли же что-то упустить. Да не, вроде все нормально. You killed the Blood Pack guards. Not Bloodpack. Not member of Clan Werlock. Wrong clan markings. I'm a nerd not scout. Werlock guards got me. Brought me here. The Chief Scout told us to watch for you. We've taken out the guards. Get back to Erdnot. I can't. The Werlock did things to me. Drugs. Injections. Said I was sacrificing for the good of all Krogan. Experiments to cure the genophage. Everything's blurry. Hard to think. Have to stay. Morden, can you get him back on his feet? Stims, maybe? Something to bolster his immune system? You don't understand. I'm not too sick to leave. I have to stay. They're curing the genophage. They're gonna make it all better. They have to keep doing the tests. Caution, Shepard. Patient unstable, susceptible, brainwashed. Why do you want them to keep doing the tests? This is my fault.
I got caught. Wasn't strong enough. Not good enough. This is the best I can do. Капец вообще. This is all I can do. I'm not big enough to have a real shot with the females. I'll never have kids of my own. But if I help undo the genophage, then I matter. Что за бред? Millions of children will be born. Werelock children. They're gonna destroy the other clans. But no. No, they said I was helping Erdnot. Ага, там это вождь вождей, короче, лежит там мертвый. Пойди у него спроси. Янс, проведи какой-нибудь спиритический. I said a badass, not some scout whining like a quarian with a tummy ache. I can do it. I'm up. And I'm going to the female camp. Damn right you are. Get back there and show them what you're worth. Go, go. Ой, боже мой. There's no pep talk like a military pep talk. Ну что так... Опять этот взлом сраный. Ладно, белое, оранжевое, белое. Не, вот это. Терпеть не могу этот взлом. Вроде и кодировщик, но... Ёб твою мать. Даже мне тяжело иногда заметить разницу между этими скриптами. Привет, сука. Ай, блин, грёбаная дверь! Ну ничего, далеко не ушел. Блин, вроде попадаю, почему-то урон не наносится. Возможно, какие-то текстурные неприятности. Готов. Можем кинуть. Ага, это мне. Это все мне. Это как это? И это все мне, тебе. А за что? Просто так. О, патрончики. За патрончики отдельная благодарочка. Хе-хе-хе. Так, там туда, значит, я сюда еще схожу. Блин, тут ни хрена нету. Нахрен эту комнату туда делали. В чем прикол? Ну добейте! Мне жалко на него патрон тратить. Черт. Тихо. Ай да, блядь. Тихо. Да что ж ты не заряжаешься? Пошел нахер. А это что еще за... Это что? Очередной король королей? Да ты достала.
Hold the line. Что ты меня иногда бесишь прям. Что у нас тут? Запертый ящик. Обход. Ну, нам явно наверх, но может быть тут что-то интересненькое. Но тут ничего интересненького. Ну тогда наверх. А стоп, или мы спустились? А, да, мы спустились. Ну да, вниз тогда. Как же они нелепо по лестнице спускают. Ну, посмотрите на эту походку. Это просто кошмар. Просто вот еще раз посмотрите. Сука. Ой, я не могу. Белое, голубое. Я не вижу вообще такого скрипта. Ага, вот он. Так, оранжевый. Вот он. Еще один. Блядь, я не успеваю. Дубль 2. Сука, вон он был. Ладно, вот он еще один фиолетовый. И вот этот. Ну, хоть дали вторую попытку. This should come in handy. И что нам дали? Ладно, неважно. Malin, alive, unharmed. No signs of restraint, no evidence of torture. Don't understand. For such a smart man, Professor, you always had trouble seeing evidence that disagreed with your preconceptions. How long will it take you to admit that I'm here because I wish to be here? Даже не знаю, что из этого выбрать. Управляет ли он им? Мне кажется, что он не нуждается в спасении. Мне кажется, его совесть замучила. Но раз я так считаю, то вот так. He wasn't kidnapped. He came here voluntarily to cure the Impossible. Whole team agreed. Project necessary. How was I supposed to disagree with the great Dr. Solus? I was your student. I looked up to you. Experiments performed here. Live subjects, prisoners, torture and executions. You're doing? We've already got the blood of millions on our hands, Doctor. If it takes a bit more to put things right, I can deal with that. Malin clearly doesn't need rescuing. What do you want to do? Have to end this. You can't face the truth, can you? Can't admit that your brilliant mind led you to commit an atrocity! Unacceptable experiments. Unacceptable goals. Won't change. No choice. Have to kill you. Wait, you don't need to do this, Morden. You're not a murderer. No.
Not a murderer. Thank you, Shepard. Этот аж Finished, споткнул. Malin. Get out. No Weirlock left. Project over. What if he talks to more Krogan? Tells the public about the modified genophage project? Special Tasks Group good at covering tracks. No proof. Weirlock willingness to work with Salarian unusual. Other Krogan will kill him. You heard the professor. Get out before he changes his mind. Where am I supposed to go, Professor? Don't care. Try Omega. Can always use another clinic. The Krogan didn't deserve what we did to them, Professor. The genophage needs to end. Not like this. Apologies, Commander. Misunderstood mission parameters. No kidnapping. My mistake. Thank you. Don't worry about me, Morden. How are you doing? Should have killed him. Wanted to. Easier than listening. Easier for him, too. Experiments indicate how far he's fallen. Expected it from Krogan. Not one of mine. Maybe you'll remember that the next time you're discussing the ethics of the genophage. Yes. So many variables. Stress responses. Impossible to truly predict. Something to think about. Malin's research. Only loose end. Could destroy it. Closure. Security. Still valuable, though. This is the research that includes tests on living victims. It's tainted. Right now, victims died for nothing. Keep it. Use it. Death's worth something. Malin's work could cure genophage. Don't know. Effects on Krogan. Effects on Galaxy. Too many variables. Too many variables. Если мы поможем Кроганам, то Кроганы, как ты и говорила, и в принципе, как говорил до этого еще один чувак, размножатся и могут стать проблемой. Но с другой стороны, до этого ж как-то справлялись с Кроганами. Давайте поможем. You regret what the Krogan have become. You see the horror of what they did here. Wasted potential. They don't deserve this, Morden. Save the data. Point taken, Shepard. Capturing data. Wiping local copy. Still years away from cure, but closer than starting from scratch. Done. Ready to go. Ready to be off to Chunka. Anywhere else. Maybe somewhere sunny. I'd like to look around a bit more. Получила 30 героя и даже ни одного отступника. Ну ни хрена себе. Какие мы все-таки героичные люди, ты посмотри. Так, белая. Блять. Да сука. Вот это бесит прямо. Да можно загрузить заново? Увы, нет. Ну ладно, хер с ним. Значит, не судьба. Да я догадалась. Так, нам еще надо... Ладно, давайте. Что там? У Гаруса что-нибудь полезное есть? Нет еще. Морд, ну тебя вообще как бы особо к себе в отряд не собираюсь брать. А у меня что-нибудь есть? Ага. Ну я от вот этого. А, круто патроны. Угу. Давайте вот это возьмем.
Меня устраивает. Так. Урон брони здоровья 70%. До применения другого умения, действующего на урон от оружия. Ну, блин, я даже не знаю. На 20% резать себе убойную силу не буду. Это слишком много. Так, пошли этому отдадим то, что он там хотел. И поговорим еще с нашим кентом. Другом, приятелем, товарищем. Ну, замечательно, я ж не против. Мартышка! Мартышка, 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 мартышка. Где она? Моя собака. Place your bet on the pitch. You killed that thresher moth? If you're gonna stand there, make yourself useful. I can't do anything until I build a replacement manifold for this damn Tonka. I found a combustion manifold out in the field. Is this what you need? That'll work. Faster than building one from scratch, at least. You just saved me 3 days' work, human. You've earned my time if you want it. How do you feel about what Rex is trying to do? The old man's crazy if you ask me. Which you just did. But that stuff fixes itself. If it doesn't work, Rex gets torn to shreds and we find out who's got the next best plan. Krogan's placed so much importance on martial strength. How'd you become a mechanic? How do you think those fools make it to the field to kill each other? Who do you think keeps the weapons working? Without me, there's no battle, just slaughter. I am the military might of Clan. Молодец какой. What's that you're working on there? I'm tuning up these machines for battle. It's a wonder this Tomka here made it back to camp. It could be worse. A couple more hits on the broadside, and this thing would have crumbled. Let me get out of your way. Don't do me any favors. Так. Надо теперь поговорить с этим товарищем. Можно отсюда валить, в принципе. Нашим другом, приятелем, кентом, вожаком. You just can't help making trouble. No one has killed a Maw since my turn in the right. Next you'll tell me he's a Clint and crap's dark matter. This will go a long way to silencing his critics. Tell him he is now not Grunt. He is welcome. Не, ну там и не пойдет. But I need to keep these. Ну что, собака? Пока, собака, собака, пока. Пока, собака, моя хорошая. Пока. Хотя нет, какой пока? Я... Что у нас по бабкам? Вот сидеть, мы что там можем купить у того... в этом... В медицинском. Где медицинская лаборатория? По идее, где-то там. Пока не пока. Блин, а как мы туда попадали? А, вот так, по-моему. Наверное, как-то так. Да, вон она. Krogan's hit by genophage, nuclear assaults, civil wars. Урон штурмовой силы, урон крупнокалиберного пистолета. Я хочу вот это. This looks interesting. Интересно, они поболтают, побазарят? As I understand it, Clan Erdnot has a new member. You're the Krant for the new warrior, hmm? The shaman gave you the customary upgrades, I assume.
He's fast to pass off my work as his reward. А, награду тут получить. Use them well. The Lord High Researcher for Clan Erdnot has no time to make replacements. But perhaps I can offer a discount. Enjoy your Да, не Yes, move along. Да. Еще, моя собака, теперь точно пока. These things would last longer. This variant could track you anywhere on the planet. Дин-ди-дин. Someday we'll get off this road and show those Quarians what's wrong. Go to the clan. We're not grunt. If you're looking for work, you're shouting down the wrong hole. The Blood Pack only recruits. What did I tell you, honey? Is A human killed the Threshold on foot. Идем, возвращаемся в Нормандию. Надо еще рыбок покормить, если они уже не сдохли. Что он может спеть, Юля? Рэп? Просто с учетом того, как он быстро разговаривает. Ну, по-моему, только рэп может спеть. Commander, you've received a new message at your private terminal. Анная до сих пор жива. Отлично. Еще у Мордина надо будет улучшиться. Там модификации всякие пообщаться. Ну, и пусть он споет, конечно, хорошо. Пусть споет. А, я не сюда хотела. Рыбок хотела покормить. В принципе, мне здесь больше ничего не надо. Только рыбок покормить. Так, теперь идем. Так, ну с Гарусом смысла нет общаться. Можно единственное, что с нашим еще товарищем побазарить. Кто он там у нас? Грюнт. Может, он что-то там скажет новенькое. Да, правый. Нам, по-моему, туда. Erdnot grunt. I like it. I have a clan. That makes me... It makes me want to fight, not just able to. And Uvink, I wanted to disembowel him, to tear out his spine like a trophy. We started this because you were losing control. Now you sound more violent than ever. Rex said I was normal. Just had this built-up stuff because of being grown in the tank. Now that I know it's not an outside thing, and I have a place as a Krogan, I like it. Our enemies are in trouble, Shepard, and we better not run out of targets. Наши враги в беде. I'm not planning on living like this forever, Grunt. Talk like that, and it won't be your choice. I'm sure as hell not quitting with a whimper. Just so you're clear where we stand. Какой-то он странный ребенок. Shepard. Anything in your tank imprints that can make use of the resources we found? Might have something I could put together. Don't know how useful it will be. Shepard. Anything in your tank? Might have. Кроганская живучесть, запас здоровья всех Кроганов. Ну, это Кроганов. Shepard. Anything in your tank? Кроганский дробовик. Shepard. Шепард. Nothing else I can think of. I'm no tech. Понятно, значит, уже все. That's all for now. Shepard. Шепард. Шепард. Кроган. Шепард. Кроган. Шепард. Кроган. Шепард. Кроган.
Так, идем в техлабораторию, еще узнаем, что там по улучшениям. Урон дробовика. Ага. А чё мне? А, запас пенициллина, понятно. Технических умений. Мордина. Опять это какое? А, у меня нулевой элемент вообще нахер закончился. Надо будет его собирать. Печалька. Надо будет собирать нулевой элемент. Still hard to believe Malin betrayed me. Betrayed my work. Disgusted by his actions. Proud of his nerve, though. Always thought he lacked backbone. Hope he finds something new. Better goal, better purpose. Fewer torture tests. What about Malin's data on the genophage? His attempts at a cure? What about it? Have it over there somewhere. Not dealing with it now. Need to focus on collectors. Not important now, regardless. Appreciate you helping me back on Tuchanka. Should get back to work. Wasted enough time already. Lots to do. Talk later? Shepard, how can I help? Any ideas on other ways to prepare for the collectors? Sorry, have done what I can. Focusing on studying collector tech now. Понятно. Have you got a minute to talk? Later, better. Think I've cured Joker's condition. Simple treatment would... No. Would cause liver failure. Never mind. Start from scratch. Anything else? Отказ печени. Привет. Is the lab working well for you? Quite satisfactory. Found a few surveillance bugs. Destroyed most of them. Returned expensive one to Miranda. Nothing unexpected. Just need more samples. More collector data, tissue samples, anything you can get, I can use. Find new tech. Что-то он не поет. Have you got a minute to talk? Later, better. Think I've cured Joker's condition. Simple. Anything else? Печенью разбирается. Are there any medical concerns I should be aware of on the team? Cerberus personnel in excellent condition. No squad concerns to report. Always some matters, but nothing affecting immediate mission. I'll let you work. We'll be here if you need me. Так, следующее задание. Next. Что? Самара что-то от меня хочет? О, господи. Что вы все от меня все хотите? Что-то? Где оно живет? Оно живет в каютах. А где оно живет? Так, это Тейн. Здесь Касуми живет. Вот ты где. I just got a message from my wife. I've been listening to my daughter's giggle over and over. That's so cute. Понятно. Медитирует. What's this area of the ship? This is one of the ship's observation decks. They provide a sweeping outside view for off-duty personnel. А на чем она спит? Или она все время медитирует? Any transparent material is weaker than our armor. The elusive man predicted you would object. In combat. I am glad I joined your team. It has been too long since I traveled with companions. When the time comes, I will do whatever is necessary. You're an important part of this crew, Samara. It is my honor. Also, there is a matter I need to discuss. Прикид новый, надеюсь. I told you about a very dangerous person I was pursuing. Using the information you obtained, I have located her. She's been going by the name Morinth. I would like to apprehend her before she disappears again. I remember hearing her called an R.Yakshi. It is a term from a dead Asari dialect. It means demon of the night winds, but that is mythology. She is simply a very dangerous woman who kills without mercy.
So is an R. Yakshi a special kind of murderer? Morinth suffers a rare genetic disorder. When she mates with you, there is no gentle melding of nervous systems. She overpowers yours, burns it out, hemorrhages your brain. You end up a mindless shell, and soon after, you are dead. Прикольно. Да, я знаю Шепард из Call of Duty. Моя самая нелюбимая серия игр. Слишком уж там русских поносят. We need to stop her. Thank you, Commander. There are no words to express what this means to me. There is one thing more. This creature, this monster. She is my daughter. I cannot imagine what this is like for you. I do not want pity, Shepard. I do not accept it. My daughter's condition is my fault, and my redemption lies in killing her. Очаровательная семья. Simply understand my situation. How did all this happen? I spent my youth on the move, adventuring. I killed people, mated with them, or just danced the night away. По тебе I заметно. learned so much, experienced so much, and then my matron days came. I could finally sit back, bask and enjoy. Слушай, ну верни реально Чудо-женщине ее костюм. But in one Ты его и так moment, растянула. it was all taken away. Sounds terrible. I sat in a med lab while a nearsighted doctor droned at me, and I learned that nothing was as I thought it would be. I gave up all that I possessed. I own nothing, claim nothing. All my knowledge will die with me. Now my purpose is to destroy my own children. Не самая цель любить моих детей, мило. Those moments change you. And I've hundreds of years left to live with that. I say too much. Forgive me. Help me find my long-lost daughter. And kill her. We'll go find Morinth. Очаровательно. Просто охренительно. No messages for you, Commander. Да хорошо, что нету, я ж не против. Так, журнал. Господи, тут еще что-то. Блин, я думала, я это выполнила. Ладно, потом. Или мы сейчас на Тучанке. Где мы вообще сейчас находимся? Ну, пошли сходим. Хотя не, пусть на этом задании всегда будет Кроган. Это как-то логичнее. Нет, мне не нравится, когда поносят страну, в которой я живу. Притом настолько откровенно и цинично. Я играла в эту серию игр. И это перебор. Юль, да дело не в том, что они самые крутые в игре. Там показывают такое, что мама дорогая. Это как бы та серия игр, которую я никогда не буду стримить на канале. Потому что мне хватило уже одного прохождения этой чудесной игры. Так, а где этот черт вообще может находиться? Мне вот нравится серия игр Call of Duty, вот, допустим, в космосе, Warface, не Warface, по-моему, но мы ее проходили, у нас на канале есть. И еще одна тоже игра там, довольно интересная она. Но иногда они просто перегибают. Блин, да где этот черт может находиться? Ладно, сейчас поищем везде. Может, где-то тут. We're willing to consider new directions. That's what makes land earn us.
A human killed the thresher mob. Не, ну это посол. Proud the ambassador. You again. Ну да, I should это go. посол. Needed else. А нам нужен начальник разведчиков. И где его начальство ходит? Где его полипы? Let's end this. Never hear of a human survey. Can't argue with the results, though. We'll be eating thresher steaks for months. Эту серию я не проходила. Eyes straight А, ahead. вот он. My scout made it back. We've got him at the tent. Doesn't remember much beyond getting... Said you yelled at him until he got his hump out of that basin back here. You've got a quad, human. Thanks for saving my scout. Saves me having to train another one. Talk to you later. Ну все, задание выполнено. Give me a reason. Слава тебе, Богу. Цитаделью еще вот непонятно, что за херня. Это украденные товары. Но это потом. Давайте сейчас сначала... Давайте к стали разберемся. Потому что это у него там как-то жестко. Не сюда. Сюда. Тари. Нам нужен ретранслятор. Вот. О. Техника увеличивает урон, наносимый оружием. Ну да, лучше здоровье, мощность. Техник. Чё надо? Боевой дрон второго уровня. Получает энергию, химический барьер. Пусть будет взлом.
Полетели. This is Talizora Vasnima Naraya, requesting permission to dock with the Raya. Our system has your ship flagged as Cerberus. Verify. After time adrift among open stars, along tides of light and through shoals of dust, I will return to where I began. Permission granted. Welcome home, Talizora. We'd like a security and quarantine team to meet us. Our ship is not clean. Understood. Approach exterior docking cradle 17. Understood. А чё мы в шлеме? Captain Shepard, Talizora told me a lot about you. I wish we could be meeting under more pleasant circumstances. Tally helped the Normandy's crew out of many difficult situations. I'm here to return the favor. I understand. As the commander of the vessel she serves on, your voice carries weight. I wish I could do more to help, Tally. The trial requires that I be officially neutral, but I'm here if you need to talk. They're charging you with bringing active Geth into the fleet as part of a secret project. That's insane. I never brought active Geth aboard. I only sent parts and pieces. Let's deal with that later, Tally. What's our next step, Captain? Technically, I'm under orders to place Talizora under arrest pending the hearing. So, Tally, you're confined to this ship until this trial is over. Thank you, Captain. Preparations got underway as soon as you arrived. The hearing's being held in the Garden Plaza. Good luck. Что это у нас? Понятно. Я-то думала, что купить можно. If Talizora can't even get the Quarian captain to stand for her, she's as good as convicted. Сейчас мы ее оправдаем. Talizora of us, Normandy. I am glad you came. I could delay them only so long. Auntie Ron! Shepherd Vas Normandy, this is Admiral Shalaron Vas Tonbe. She's a friend of my father's. Wait, Ron, you called me Vas Normandy. I'm afraid I did, Tally. The Admiralty Board moved to have you tried under that name, given your departure from the Nima. You're an admiral. Does that mean you're one of the judges? I'm afraid not. My history with Tally and her father forced me to recuse myself. I imagine father had to do the same. You'll see inside, Tally. For my part, I moderate and ensure that the rules of protocol are followed, but I have no vote in the judgment. I guess we should get started. Does Tally have a defense counselor? Someone who speaks for her side. Indeed she does, Captain Shepard. She is part of your crew now, recognized by Quarian law. And remember, an accused is always represented by his or her ship's captain. So, you would actually speak for my defense? I'll do everything in my power to help you, Tally. Thank you, Shepard. I could not ask for a better counselor. Our legal rules are simple. There are no legal tricks or political loopholes for you to worry about. Present the truth as best you can. It will have to be enough. Now come. I promised that I would not delay you. Ну почему они даже на своей планете носят шлемы? Это странно. This conclave is brought to order. Blessed are the ancestors who kept us alive, sustained us, and enabled us to reach this season. Kill us alive. The accused Talizora Vas Normandy has come with her captain to defend herself against the charge of treason. Oh,
Objection! A human has no business at a hearing involving such sensitive military matters. Then you should not have declared Tally crew of the Normandy, Admiral Chorus. By right as Tally's captain, Shepard must stay. Objection withdrawn. Shepard was Normandy. Your crew member Tally Zora stands accused of treason. Will you speak for her? If it helps Tally, I will. But in her heart, she remains Tally Zora Vasnima, a proud member of the migrant fleet. I regret that her captain is forbidden to stand at her side today. Nobody has been forbidden from anything. It is a simple... Lie to them if you must, Zalcoris, but don't lie to me and expect me to stay silent. The human is right. Admirals, please. Shepard's willingness to represent Tally Zora in this hearing is appreciated. Tally, you're accused of bringing active guests to the migrant fleet. What say you? Tally would never endanger the migrant fleet. She pleads not guilty. I left parts and technology for teams to pick up. My father ordered me to do so, but I would never send active guests to the fleet. Everything I sent was disabled and harmless. Then explain how Geth seized the lab ship where your father was working. What are you talking about? What happened? As far as we can tell, Tally, the Geth have killed everyone on the Alarai. Your father included. What? Oh, Keela. I appreciate the need for this trial, Admirals. But right now, our first concern must be the safety of the migrant fleet. The Normandy stands ready to assist in whatever capacity necessary. Thank you. Quarry and strike teams have attempted to retake the ship, so far without success. Shepard, we have to take back the Alarai. The safest course would be to simply destroy the ship. But if you are looking for an honorable death instead of exile... I'm looking for my father, you Boshtet! You intend to retake the Alarai from the Geth? This proposal is extremely dangerous. With your permission, Admirals, yes. The good of the fleet must come first. And Tally needs to find her father. Agreed. And if you die on this worthy mission, Tally, we will see that your name is cleared of these charges. We can discuss that later. Then it is decided. You will attempt to retake the Alarai. You are hereby given leave to depart the Raya. A shuttle will be waiting at the secondary docking hangar. Be safe, Tally. This hearing will resume upon your return, or upon determination that you have been killed in action. Не дождетесь. Моя Тали не помрет. Мы вернемся. Скорее всего, найдем ее отца живым, и этот отец что-то интересное будет знать. По-любому. Thank you for agreeing to take back the Alarai, Shepard. The Admiral sounds sure that my father is already dead, but... I don't know. We won't know anything until we get there. How are you holding up? They just threw a lot of fire at you, even before telling you about your father. I knew this would be bad, but I guess you're never really prepared to be charged with treason. And my father, I don't know. He could still be alive. They don't know for certain that he's dead. I just don't know, Shepard, and I need to find out. Let's go. Right. The sooner we get to the Alarai, the sooner we'll know what happened. Shepard, the secondary docking hangar is through the conclave chamber where you are now. The shuttle they have provided is unarmed. Understood. Whatever Geth are on the Alarai have likely built more of themselves. Expect heavy resistance. А я тебя умоляю, прям серьезных сопротивления буду ждать. Да пусть они ждут серьезных пиндюлей. Не туда пошли. В другую сторону идти раздавать серьезных пиндюлей. Ай, ресничка в глаз попала, зараза. Вообще забавно, ресницы человеку созданы для того, чтобы защищать глаза от пыли и прочего, но при этом ресницы как бы долго не живут.
У них там что-то около месяца или 2. Их жизнь. Потом они опадают. И попадают в глаз, который они должны, собака, защищать. Они должны были бороться со злом, а не примкнуть к нему, сука. Так, ребятки, на 2 секундочки буквально я отойду. Я хочу налить себе чайник воды и сделать кофе. Я тут. Теоретически. Talizora and her father are out of control. This is undead. I didn't expect a human to be such a good speaker. Talizora Vas Nima. Oh, sorry. I mean Vas Normandy. No offense taken. The change in name was not my choice. Per Admiral Rand's orders, the shuttle is prepared for you and Captain Shepard Vas Normandy. Can you tell us anything about what we'll find on the Alarai? I'm afraid I don't know much. Not many Marines made it back from the initial assault. They talked about massive waves of Geth, though. More than there should have been. There shouldn't have been any at all. Right. I mean that they're afraid the Geth are building or repairing more of themselves from materials on the Alarai. Let's head to the Alarai. Of course. I'll unlock the shuttle now. Good luck with those Geth, Talizora. Kila Selai. Kila Selai. Так, погнали. Слышь, собаки, вы что тут делаете на нашем корабле? А ну-ка. Херачьте их из всех орудий. Это что за тварь невидимая? Мизинчиком ударился, что ли? Что за херня? Я ж попала. Ну ладно, не важно.
Ну, замечательно. С фоткой типа меня никто не видит. Зынь. 1 патрон. 9 патрон. Уже лучше. Это мне. Это тоже. Где элементы питания? А, господи, конечно. Боеприпасы к тяжелому орудию. Хорошо. This is one of the storage units I sent to Father. Looks like parts from a disabled repair drone, plus a reflex algorithm that I didn't recognize. I got this on Haystrom. Does that salvaged gear give you a clue as to what happened here? No, I don't know. Shepard, I checked everything I sent. I passed up great finds because they might be too dangerous, prone to uncontrolled reactivation or self-repair. I don't know which possibility is worse. That I got sloppy and sent something dangerous, or that Father actually did all this. Блин, да ладно, опять. Да чё вы время убираете? Вы, блин, сами не даете сегменты. Чё время рассчитывают? Козлы какие уродливые. Это новая разработочка, это хорошо. Hostile spotted. Тут мы деньжатами затаримся. Это очень хорошо. Там уже без меня перестрелки происходят. Вы чё, самое веселое? Черт, патроны. А, вот. Нормально. Ля, это что за понты? Спустись с небес на землю, товарищ.
Нифига себе понторез, мамкин. Что тут у нас? Палладий. Аптечка. Ну, походу все. Идем дальше. This console might have something. Most of the data is corrupted, but a few... They were performing experiments on Geth systems, looking for new ways to overcome Geth resistance to reprogramming. Do you think testing weapons on the Geth was right? It's not testing weapons on prisoners, Shepard. I only sent Father parts. Even if he assembled them, they wouldn't be sapient. You saw what Saren and Sovereign did with the Geth. Any research that gives us an advantage is important. Could any of that data clear your name? Doubtful. This is mostly results data, effects of different disruptive hacking techniques. I don't understand all of it. But they may have been activating the Geth deliberately. I don't know. Nothing here says specifically, but if they were, then Father was doing something terrible. What was all this, Father? You promised you'd build me a house on the homeworld. Was this going to bring us back home? Maybe it's time for your people to let go of reclaiming your world from the Geth. You have no idea what it's like. You have a planet to go back to. My home is one hull breach away from extinction. Have the Quarians considered colonizing a new world? We'd have enough difficulty reacclimating to our own native environment. Adjusting for exposure to a foreign colony would be even harder. It's the difference between 60 years and 600. For anyone alive now to watch a sunset without a mask, we must take back our home. At the very least, we can take back one ship. Come on. Знаешь, вы слабаки. Я не пойму, они что, друг с другом сражаются, что ли? Это что, шутка такая или мне показалось? Как-то странно это выглядит, честно говоря. Да, наверное, мне показалось несколько раз подряд. Нет, наверное, просто потому что Тали там шляется. Вот что она там забыла? Вот что она там забыла? Естественно, помрет. Лезет на рожон. А у меня патроны закончились нормальные. Ну ладно. Херачить будем тем, что есть. О, патроны. Аптечка. Из-за Тали придется взять. По кому ты стреляешь? По курям. Понятно. Привет, медведь, привет. Вернемся к моему оружию.
Надеюсь, это не ее папа. Нет, это ее папа. Жаль, я думала, он выжил. No. You always had a plan. Masked life signs or an onboard medical stasis program maybe. You wouldn't. They're wrong. You wouldn't just die like this. You wouldn't leave me. Hey, come here. Жаль. Damn it. I'm sorry. You got nothing to be sorry about. Maybe he would have known I'd come. Не, хорошая Катюшка. Maybe he left a message. Tally, if you are listening, then I am dead. The geth have gone active. I don't have much time. The main hub will be on the bridge. You'll need to destroy it to stop their VI processes from forming new neural links. Make sure Hangerl and Darozen see the data. They must. Thanks, Dad. He knew you'd come for him. He was trying to help you. Ну да, шлем убогий, мне он не нравится. It's not what you wanted, but it's the best he could do. I don't know what's worse. Thinking he never really cared, or thinking that he did, and that this was the only way he could show it. It doesn't matter. One way or the other, I cared. And I'm here. Да, ты покончила. Я уже видела, как ты покончила. Пришлось тебя воскрешать. Единственная в моем отряде, которая упала. Особо дерзкая. Я их всех уничтожу. Да. Главное, продолжаю в это верить. У вас так неплохо тут по бабкам, да? Привет. 2700. Ну, денежки собираются. Хорошо. А, мы здесь были. Я извиняюсь. Понятно. А, это мне надо. Давайте, модель, конечно. Ну чё, скоты. Начнем драться. Так, сначала слабачков загасим. Ну и этого тоже. А то чё он? В тебя поверил, что ли? Потеряйся. Так потеряйся, застрелись. О, это мне. А чё, это тоже помер? Слабенький какой. Получить доказательства. This console is linked to the main hub Father mentioned. Disabling it shut down any geth we missed. Чине Looks скопления. like some of the recordings remained intact. They'll tell us how this happened, what Father did. You sound like you don't really want to hear it. No. We have to. I know. This is terrible, Shepard. I don't want to know that he was part of this. Do we have enough parts to bring more online? Yes, the new shipment from your daughter will let us add 2 more geth to the network. We're nearing a breakthrough on systemic viral attacks. Perhaps we should inform the Admiralty Board, just to be safe. No. We're too close. I promised to build my daughter a house on the home world. I'm not going to sit and wait while the politicians argue. We'd have an easier
time of it if Tali Zora could send back more working material. Absolutely not. I don't want Tali exposed to any political blowback. Leave Tali out of this. Assemble new Geth with what we have. Bypass security protocols if need be. It sounds like he was doing this for you. I never wanted this, Shepard. Keela, I never wanted this. Everything here is his fault. I tried to pretend it didn't point to him, but this... When this comes up in the trial, they'll... We can't tell them. Not the admirals, not anyone. Мысли. Tali, without this evidence, you're looking at exile. You think I don't know that? You think I want to live knowing that I can never see the fleet again? But I can't go back into that room and say that my father was the worst war criminal in our people's history. I cannot. We're not gonna decide anything here. Let's see what the admirals say once we get back. You're my captain in this hearing, Shepard. It's your decision. But please, don't destroy what my father was. Come on. If we wait too long, they'll decide we're already dead, and none of this will matter. Забавно. We need to face facts. There has been no word. There is no reason to... Тали Зора жива, мимо него прошла. Давай. Very well. Is the Admiralty Board prepared to render judgment? Sorry we're late. Tali Zora Vas Normandy saved the Alarai. I hope this proves her loyalty to the Quarian people. Her loyalty was never in doubt, only her judgment. Perhaps Tali Zora can offer something to encourage more trust in her judgment. Did you find anything on the Alarai that could clarify what happened there? Болит. Shepard, please. Does Captain Shepard have any new evidence to submit to this hearing? Tali helped me defeat Saren and the Geth at the Citadel. That should be all the evidence you need. But if you want more, I can present the Normandy, which Tali also saved from Geth forces. Even though it's too quiet for her to sleep well. We still don't know what happened on the Alarai. No, Admiral, you don't. But you gave her my name. I'm her captain. I trust her with my life. And I'm telling you that she is innocent. And we should just trust this human's opinion? We placed Tali's life in the human's hands. Would you doubt those words if they came from a Quarian captain? No. Based on the rest of the evidence, I suppose that I wouldn't. Are the admirals prepared to render the judgment? Блин, вы бы чтоб на листиках написали. Tali Zora, in light of your history of service, we do not find sufficient evidence to convict. You are cleared of all charges. Commander Shepard, please accept these gifts in appreciation for you taking the time to represent one of our people. With all due respect, Admiral, I didn't represent one of your people. I represented one of mine. So you did, Shepard. This hearing is concluded. Go in peace, Tali Zora Vas Normandy. Kila Salai. Kila Salai. Всем Kila Salai. Не знаю, что это означает, но Kila Salai. I've never had anyone speak like that on my behalf. Thank you for being there for my father and me. Even when... Thank you. We can still go back in and get you exiled if you want. Thanks. But I'm fine with things like this. It's fun watching you shout.
Come on, Tally Zora, boss Normandy. Не помню, чтоб я Let's get back to our кричала. ship. Я не кричала, что за номера такие вообще? Наезды наезженные какие-то на меня. Пошла рыба кормить. Commander, you've received a new message at your private terminal. Да подождите, мне тут рыбок надо кормить, иначе медведь начнет атаковать. Блин, я себе сделаю сегодня кофе, интересно. No messages for you, Commander. Так недавно же были сообщения, уже нету. Ну, видимо, подсчитывает мои сообщения периодически. Улучшение, братан. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Yes, good timing, in fact. Excellent. Made breakthrough. Can share results while next samples grow. Hate waiting for culture analysis. Never fast enough. Usually no result in advance. Just checking work. Have to be careful. Getting off track. Discovery. Based on Prothean collector connection, can examine technology, chart Reaper species modification, fall of Protheans. Does knowing how the Protheans fell tell us anything useful about how to stop the Collectors or the Reapers? Not yet. More useful as motivation. Effects on Protheans more than indoctrination, body modification. No self-preservation instinct. Old injuries not healed, no reproduction, just cloning. Technology overriding biology, not augmenting. No art, no culture, closer to husks than slaves. Tools for Reapers. Protheans dead, Collectors just final insult. Must be destroyed. I didn't think you needed any more motivation than you already had to stop the Collectors. Enjoyed challenge. Saw necessity of attack on Collectors after Plague on Omega. Their work, my people. Hard to care about two armies. One wins, one loses. Always work to do after. Now, have more context. See what Collectors are. Wasn't looking for other work before. Don't mean to imply that. Just commit it now. Won't let you down. You said the Collectors had no art. I had no idea you cared about that kind of thing. Personal interest negligible. Sang a little. Multi-species productions for cultural exploration. Gilbert and Sullivan always had me do the patter songs. But not about me. Cultural artistic expression reflects philosophical evolution, interest in growth, perspective, observation, interpretation. Suspect you won't see any art in Collector base. Culturally dead. Tools for Reapers. Worse than the Geth. I'm sorry, I know that was important, but you perform Gilbert and Sullivan? I am the very model of a scientist Solarian. I've studied species Turian, Asari, and Batarian. I'm quite good at genetics as a subset of biology because I am an expert, which I know is a tautology. My xenoscience studies range from urban to agrarian. I am the very model of a scientist Solarian. До свидания. Сразу так сходу. What is it about the Collector's modification? Disrupts socio-technological balance. All scientific advancement due to intelligence overcoming, compensating for limitations. Can't get remote, so invent wheel. Can't catch food, so invent spear. Limitations. No limitations, no advancement. No advancement, culture stagnates. Works other way, too. Advancement before culture is ready. Disastrous. Saw it with Krogan. Uplifted by Solarians. Disastrous. Our fault. If you feel that way, why did you work on the genophage modification? Talked before. Best option. That or kill them all. If around during first contact, would have argued against it. Wasn't there then. Do what I can. Thanks for sharing what you've learned, Morden. Proud to be here, Shepard. Thank you for including me. Очаровательно. Проще счетов. Это хорошо.
Да, спрашивал. No messages for you, Commander. Так, следующее задание. Так, Джейкоб. Так. Ну, пошлите. Отправляемся на Эйю. Джейкоб. Хотя нам достали поговорить. Наш вроде как... Блин. Да, шикарная пьеса. Но ему в идеале, конечно, рэпером надо быть. А не вот это вот все. По-моему, я не туда, что ли, иду. Ну да. Как обычно, собственно говоря, ничего не изменилось. А, нет, туда. Нормально. What can we do for you, Commander? Понятно, до свидания. Carry on. Will do, Commander. Keela, I'm sorry I dragged you into Quarian politics. All that infighting, seeing what my father did. You were the only one there for me, Shepard. The only cover I had against that storm. Thank you. I imagine they're trying to fill your father's spot on the Admiralty Board. What will that do to the balance of power? I have no idea. Being exiled might have made it easier. A few people are suggesting me as a candidate. Replacing an admiral takes time, though. You may not have noticed, but Quarians like to debate. The whole trial was insulting. You should have had time to mourn your father. I don't think life is about what you deserve. But my father would be honored that I chose to mourn him by blowing up a lot of gas. I should get back to work. But thanks for checking on me. Подожди! Может там что-то с этими, с улучшениями. What can I do for you? Понятно. How's the Normandy running? Say what you will about Cerberus. They know... I don't know if it can stand up to a collector. I'll let you work. Talk to you later. Да, потом поговорим 32 октября. Сразу после того, как крак на горе будет свистеть под дождичком. Четверг. А, я опять сюда вернулась. Да, пипец какой певец. Кормление рыбок. Какая у нас тут красота. Моделек нас собирали. No messages for you, Commander. Да, хорошо. Она у нас как попугай. Туманность розетки. Это что-то туманная розетка. Detected an anomaly. This is Trunks. MSV Hugo Gern's back. Registration BW461. О, нифига себе, тут нулевуха есть. А у нас с нулевухой проблемы. Чуть-чуть. Немножечко. А то мы финансировать ничего не можем. А это прямо нехорошо. Так, чисто нулевку поищем. А где аномалия?
Видимо, мы ее уже нашли, да? Хотя нет, иначе бы оно бы так не выглядывало. Да нет, вроде аномалию мы уже нашли. О. Столько много, блин, нулевого элемента насобирала, а теперь вот это вот все. Несправедливо. Ну, тут надо от меня нулевого. Ладно, все, хватит. Сейчас, секундочку, разберусь все-таки с кофе. Кофеечком. О, господи, еще Джейкоба улучшать. Ну, сейчас, секунду. Ну, собственно говоря, все. Погнали дальше. Так, Джейкоб, что у нас тут с тобой теперь? Агент Цербера. Какой бесполезный, однако. Ну, пусть ХП. Притяжение. Что за барьер? Понятно, бесполезная какая-то херня притяжения. Да. А ты не самый полезный, да? Член моего отряда. Гару, что у тебя там? Бронебойку давай. Парищ. Красота-то какая тут, ты посмотри, как будто в Сочи попали. There it is, and mostly intact. They could have survived impact, but it's been years. Ни хрена себе незначительно. А то, что его напополам расхерачило, это норма, да? Уважаемый. Хотя, судя по твоему выражению лица, для тебя все норма. Looks like it was stripped after the crash. They'd have tried to get a beacon up as soon as possible. Ну, замечательно, это нам все понадобится. Along with this anymore, we've done horrible. Repeat, toxology alert. Danger of rapid neural decay. Local flora chemically incompatible with human physiology. Override. Beacon resumed. Pause time 8 years. From the look of it, this beacon's been here a while. Why would they wait years to signal? Pause in beacon protocol. 8 years, 237 days, 7 hours. Pause is recorded as record deleted by acting captain Ronald Taylor. That's not right. My father was first officer. Ronald Taylor was promoted under emergency command protocols. Other flagged issues: unsafe deceleration, local food and neural decay, beacon activation protocols. Who is in command of this ship? Where are the survivors? Captain Harris Fairchild reported killed following unscheduled suborbital descent.
First Officer Ronald Taylor promoted in-field to acting captain. But where is he now? The location of the remaining crew of the Hugo Gernsback is unknown. This beacon has been unattended for several maintenance cycles. Local food impairs brain functions? What are the effects? Impairment of mental function due to chemical imbalance begins within 7 days of ingesting local flora, regardless of decontamination or preparation. Impact on higher cognitive abilities and long-term memory is cumulative, but significant within a standard month. It is not known if neural decay is permanent. Data collection was not completed. Why wasn't the beacon activated before now? This emergency beacon became functional after 358 days, 12 hours, following the unscheduled suborbital descent of the Hugo Gernsback. Activation was triggered remotely after 8 years, 237 days. Pause in beacon protocol is recorded as record deleted. Come on, let's get going. Let's check the ship. My father had the beacon for almost 9 years. Maybe that neural decay affected him. It must have after so long. You came from the sky? The leader said someone would come. He delayed for so long, but he still has power. Чего? Some have lost faith. The hunters. They will have seen your star. They will not let you help him. Не надо добираться до моей звезды. What are Ты you что, talking совсем about? охерела, что ли? You're not making sense. I don't remember how to say it. He's our leader and we serve so we can go home. But some want to fight him. They were cast out. He Капец, она exiled them. под So they чем-то. hunt his machines and those who help him. They don't believe that rescue will come. Watch out! Hunters, they won't stop until the leader is dead. Kill them! Agents of the liar! He will not escape! Ну что, совсем чехословакнулись, товарищи? Ну, по людям я давно не стреляла. Ягодицы. What else to worry about? Сука. Concussive shot ready. They didn't have neural decay. They were insane. My father wouldn't let this go on. Something is very wrong. You killed them, but there are more every day. They want to fight, but I just want to go home. She's lost it. We need to find someone who can make sense of this. Ну, у нас есть такой товарищ на корабле, он им споет песню, и они исцелятся. Strip for parts. Tech's wearing out. Робот как робот. Is that a settlement? They'd better be friendlier than the beach group. I need answers. Мне нужны вопросы. Ответы. Ты хотел сказать ответы. They're from the same group as the ones that attacked us, but these are docile. There aren't any men here. Maybe it affects genders differently? Makes males get violent. Possibly, but the female on the beach said the exiled ones came back as hunters. It doesn't matter right now. One of these people must know what my father has to do with this. You have his face. He promised to call the sky, but he sends nothing. He forced us to eat, to decay. You are
cursed with his face. Ну, проклято. Not the best reaction to the family resemblance, Jacob. Why would my father force his crew to eat toxic food? Whatever's happening. Look at these spoiled food stores. They've been eating only that toxic local food for who knows how long. Like that wasn't obvious enough. Ничего себе там. Go away. You are like him. You will keep us here. I can't talk to you. I don't want punishing. Кошмар какой, статуя. What the hell? Somebody had to push them to make that. That's borderline worship. He keeps us. Или кто-то любит самолеты. And we please him like he demands. Понятно, The Гарем. hunters will kill you. They fight because he exiled them and waited to... He is bad. He has a bad face like the other. Like him. You'll hurt me. Звезда. Там роботы идут. И, по-моему, они нас хотят бить. Возможно, да... Что же задержка сейчас произошла? Зынь. Зынь. His mix, shoot without question. Not exactly a long-term discipline solution. Well, that would make them hate him. Maybe it was just for defense. Доктор. Пойдемте у безумного доктора поинтересуюсь, что за херня тут творится. Please, here. You could... You have his face. But you fight his machines. You might stop this. This, I forget how to read. But this was the start. What he promised, and what they did to us. We need the sky. Take us back to the sky. Jacob, what does it say? Разучилась читать. Logbook. Some of them thought the beacon repair was taking too long. They were afraid they'd run out of supplies and lose their minds to the decay. My father restricted the ship food for himself and the other officers so they wouldn't be affected. Everybody else had to eat the toxic food and hope for treatment later. The rest is a casualty list. A few mutinied over the decision. My father and his officers turned the mechs on them. He wasn't command material and it got to him. Couldn't keep the crew in line without violence. It didn't stop there. More incidents, harsh punishments. It's like they're cattle or toys. In a year, all the male crew members are flagged as exiled or dead. They separated out the women, assigned them to officers, like pets. And after the beacon is fixed, the officers appear in the casualties too. After. My father took control and didn't stop Короче, it. твой отец не самый лучший человек в мире, правильно? Do you see an explanation for this? He's your father. Is he? None of this fits. Maybe the initial decision, but the rest? Abuse of power doesn't get any clearer than this. I need to find this man. По-моему, какому-то мудачку видел. Ага. Moving to point. This is Captain Ronald Taylor. Thank God you're here. My crew went insane. I only just got free. А, только недавно удалось освободиться, 10 лет прошло. Just got free. He's covering his ass. The old corpse was posed, like a warning. The new ones were left where they fell. The hunters started fighting back. Careful. I automated my defenses after the crew turned violent. He had plenty of choices. A little late to blame his victims. Охренительно твой папаша тут раз развлекается, я тебе скажу.
Ай, блин. Рану. Блин, я вообще не поняла. Рано. Живой, что ли, еще? Да в смысле? Что за херня? Что за херня? Патронов маловато. А, не, патроны еще есть. Нормально. Что ты там брешешь? Согласна, тут еще савала быть, как я там сказал. Я в английском не шарю. Так что скажу на русском. Мудачок твой батя, мудачок. Charge him up! It took years to train my guards. I'm afraid you'll have to fight them to rescue me. Throwing people away. This thing is not my father. Ни хрена себе, какая дура. До свидания. Fire in the hole. Неплохо. Почему вечно умирают те, которых задание идет? Enough with the toys. I need to look my father in the eye and hear him justify this. Какие-то объяснения хочешь у безумца услышать? Просто любопытно. Джейк, я твой отец. Твой папаня. Очередное разочарование. Привет, Евгений. Так, кто у нас тут? Отворяйте ворота. Ну, батя стоит. Мудильник. Не-не, мы сейчас тебе попозже подойдем. Подожди. Может, тут что интересное есть. Не, походу, ничего интересного нет. You're here. I knew a real squad would blow through just fine. Sorry if the mech scuffed your pants. I'll get you something nice when we get back to Alliance space. I've got to have some back pay coming. What about your crew, acting captain? Total loss. The toxic food turned them wild. They propped me up here in some kind of ritual behavior. Waiting for a chance to signal has been hell.
That's the best you can do? You let all your people talk back like that? Who are you exactly? Commander Shepard of the Normandy. I believe you are acquainted with Mr. Taylor. Taylor? Jacob? No. Not Jacob. Why not me? Would 10 years of this look better to anyone else in the galaxy? You have to understand, this isn't me. The realities of command, they change you. I wasn't ready for that. I made sure you were taught right. Before I left, I hoped to leave it at that. I'm not unreasonable, Captain, but 10 years? What happened? God damn it! Why did you do this to your crew? There was resistance to the plan. Mutiny. We had to take a hard line to keep order. And things settled down. As the decay set in, we made sure the crew were comfortable. Some even seemed happier. Ignorance is bliss, right? And they were grateful for guidance, like an instinct. Pure authority was easy, at first. Months in, the effect lowered inhibitions. They got territorial. Rank, protocol, they couldn't understand. We had to establish dominance. After a while, the perks seemed normal. That's it? You created a harem and played king? 10 years in a juvenile fantasy? I can't point to where it all went wrong. But when the beacon was ready, revealing what happened didn't seem like a good idea. Блин. There's no way I'm letting this slide, Taylor. A price will be paid. How much? What kind of math can balance these lives? His life isn't worth pulling the damn trigger. I don't know who you are, because you're not any father I remember. We'll secure him for an alliance court. For every year here, he'll have 10 to think about it. Give him all the time in the galaxy. The man who did this doesn't know right from wrong. I'm sorry, Jacob. I did the best I could. I'm 10 years past believing that. Да уж. Такую ситуацию лучше вообще про отца ничего не знать. Don't even give them the tail lights. Roger that. What do you mean it wasn't you? Jacob, if I had leaked the information about the Gernsback, I would be smiling at your resolution of the situation. I am not smiling. Nothing goes through this ship, my ship, without a report to you. I had no more reason to believe Jacob's father was alive than he did, but I'm happy to know the situation is behind you. Fine, you didn't forward it, so who did? I did. Figures. Who else could get into Cerberus channels? It was hardly classified, just obscure. There was a time when it mattered to you. Sending this along seemed like keeping an old promise. I keep my promises. Miranda, we'll discuss your liberal interpretation of security protocol in private. Shepard, Jacob. You good with this, Jacob? It's all bull, Shepard. Captain Taylor can rot in prison. Doesn't change who I am or what I know. I've already mourned the man he used to be. I guess he was a good enough father that even he can't screw up what he taught me. You had no idea Miranda was behind this. No, she's got a good memory. Selective, but good. I haven't thought about those days in a long time. Can't figure which promise she meant, though. Not sure I really want to know. She requires a better man than I. Come on, we got work to do. Aye, Commander. Shepard. Да, ну мудачок. Anytime, Jacob.
Ну, тот еще мудачок. Так, может быть, какие-то новиночки? Thanks for diverting to the Gurns back, Shepard. I appreciate being able... Maybe not the best way to learn about the relatives, but I'm glad it's done. What do you need? Да, в принципе, тогда ничего не хочу. We'll talk later. Commander. Стоп, я хотела в технический отдел зайти. Так я спросила, ничего он мне не дает. Возможно, потом. Ну, давайте спросим Мордена. Shepard, how can I help? Have you got a minute to talk? Actually, wanted. Aware that mission is dangerous. Different species react differently to stress. Sexual activity normal stress release for humans and Turians. Still, recommend caution. Warn of chafing. Чего? Сука. Блядь. Ладно, пусть будет так. I intend to be cautious, Doctor, but Garrus is important to me. You're not gonna scare me off. Of course. Hormones. Regardless, come see me later. May need analgesic. Chafing. You have a recommendation as a doctor? Turians based on dextro amino acids. Human ingestion of tissue could provoke allergic reactions. Anaphylactic shock possible, so don't Also forwarding advice booklet to your quarters. Valuable diagrams, positions comfortable for both species, erogenous zone overviews. Can supply oils or ointments to reduce discomfort. Gave ED electronic relationship aid demonstration vids to use as necessary. Ебанулся. Ты угораешь, что ли? Wait a minute, Morden. You're just yanking me around, aren't you? Shocking suggestion. Doctor-patient confidentiality, a sacred trust. Would never dream of mockery. Господи. Enjoy yourself while possible, Shepard. We'll be here studying cell reproduction. Much simpler, less alcohol and mood music required. Господи, испанский стыд. Ну просто шведский стыд. Пишу из женского лагеря. Так, далее. Так, рыбки. Рыбки же. Терпеть не могу врачей, на самом деле. Я не понимаю их медицинские термины. Они мне всегда кажутся какими-то отвратительными. Так, я хочу костюм поменять. Нет, не это. Это меня устраивает. Хочу в броне поменять. Хотя, в принципе, норм. Что менять-то? Да пусть остается. Хотя нет, давайте вот это. Будет такой новенький. Вообще, поэтому это одна из основных таких причин, по которой я недолюбливаю врачей, потому что мне их термины непонятны, не несут какую-то херобору. Так, стоп, надо же посмотреть, какое задание теперь нам надо. Так. Джек, Тейн, грехи отца. Давайте подопытную 0. Должно быть что-то интересное. Враги.
Привет, привет. Да, Nexus бесплатный, если ты про моды. Там надо зарегистрироваться, и все. Ну, там платно некоторые моды, которые скрыты, но их очень немного. Основные моды все равно в открытом доступе. Так. Только вот это говно останется нелояльным, походу. Ну, да и хрен бы на него. Если умрет, вообще не жалко. Удачного стрима и спасибо за ответ. Ой, да не за что. И спасибо тебе. Так, Гарус добавляем. Nexus это такая довольно полезная штука. Так, ну Джеку, наверное, надо еще распределить подопытная 0. Так, здоровье. Мощность оружия. Время с ним. Да, давайте мощность оружия. Притяжение. Вот это подойдет. Так, и распределим теперь... Нет, тут все нормально. У Гаруса пока ничего нового. Так, я хочу Джеку поменять пушки, потому что у нас есть поинтересней. Она-то дробовиком, вот пусть будет потрошитель. И у Гаруса хочу поменять винтовку. Пусть у него будет такая же, как у меня. Помощнее. А он не может ей попользоваться. Ну, в принципе, у Богомол была неплохая винтовка. Ну ладно, пусть гадюка остается. Раз такие дела. И тяжелая винтовка мотыга. Ну, нормально. I forgot how much I hate this place. See the landing pad? Has to be on the roof, or the vegetation would overgrow it in a few hours. Shepard, I am picking up thermal signatures everywhere, except at your landing zone. Something's distorting the sensors. This was a secret Cerberus facility. Yeah, they build their equipment to last. Assholes. It was a mistake coming back here, Shepard. Get a hold of yourself. It'll be okay. I'm fine. Okay, let's get on the ground. Ну, Playground это тоже очень неплохой сайт. И, кстати, я довольно давно с ним работаю. И мне он тоже очень нравится. Я там и переводы беру. И по модировке. По модифицированию различных там игр и прочего. Довольно интересная штука. Хороший сайт. А главное, никакого говна. Там можно безопасно качать это все. Не, ну спускаются они просто потрясающе. Ну, Ведьмак 3 вообще очень много модов. Saw this room. I think they brought new kids in these containers. They were messed up and starving, but alive. Usually. This is unbelievable. Твою мать! Беленький, беленький, беленький. Еще беленький. Да бегом! Успела. Нет, еще один! О, успела.
На Скайриме, да. Вообще, я про моды первый раз слышала как раз от большого поклонника Скайрима. The elusive man requested operation logs again. He's getting suspicious. When we get results, he won't care what we did. Sounds like this facility went rogue. He didn't say what they were hiding from the elusive man. I remember escaping to this room, fighting here. I saw sunlight through the cracks in the ceiling. Only a half-dead guard between me and freedom. He was begging for his life. They've seen us. Собачки. Не, ну так стрелять, конечно. Ой, еще извращение. Ну и так можно. Looks like an arena. That's right. They used to stage fights here, pit me against other kids. I loved it. Only time I was ever out of my cell. What were they studying? Hell if I know. Maybe that's how they got their kicks. I never understood anything that happened here. How often did they do this? I was in a cell my whole life. Sometimes they took me out and made me fight. Filled me with drugs, other stuff. Time gets funny in a cell. Did other children die in these fights? I was a kid, filled with drugs. I got shocked when I hesitated. Narcotics flooded my veins when I attacked. They actually rewarded you for attacking. I still get warm feelings during a fight. Let's keep moving. Hell yes. Очаровательное место. У Ведьмака есть моды косметические, есть моды, которые меняют слегка игру. А есть моды, которые кардинально меняют игру. Поэтому советую тебе создать несколько папочек с модами. Subject 0 is going to get loose. I need permission to terminate. I repeat, permission to terminate. All subjects besides 0 are expendable. Keep Jack alive. Understood. I'll begin the... That's not right. I broke out when my guards disappeared. I started that riot. Things might have happened that you didn't see. The other kids attacked me. The guards attacked me. The automated systems attacked me. That doesn't leave lots of room for interpretation. This place is supposed to be empty. Who the fuck shot that Baron? It's a fresh kill. Кто-то, значит, подстрелил. А тот, кто подстрелил, того мы подстрелим. Вот прям проблема великая.
Не успел спрятаться. Гарус так радуется убийствам. I'm saying, some sick son of a bitch killed a lot of kids with these experiments and then checked his work. Bullshit. I had the worst of it and I made it out alive. Блин, не вижу. Вижу. Ну, кстати, есть моды и на Ведьмака сюжетные. Зов, у меня моды стоят на Шепард. Да, как Юля написала. По крайней мере, прическа точно. А остальное через программу в основном дело. Прическа и костюмы это моды. Остальное через специальную программу. В принципе. So strange to be back here. I feel like I'm pissed off. I'm a dangerous bitch, but then I'm a little girl again. It's complicated. Let's just go plant that bomb. Тут мне не нравится это стекло. Hello, dead people. Очаровательные комнаты. Ну, хоть комнаты были какие-никакие. На двоих. Это еще более-менее как-то нормальные комнаты. Могло быть и хуже. Two-way mirror? My cell is on the other side. I could see all the other kids out here. I screamed at them for hours, and they always ignored me. I must have come through here when I broke out, but I don't remember it. This is a bad place. Так освещается прикольно кресло. Сразу понятно, что здесь проводилось. Прям как мрачный Альберт. Entry 1054, Telton facility. The latest iteration of Pergnum went poorly. Subjects 1, 4, and 6 died. No biotic change among the survivors. We lowered core temperatures of surviving subjects, but no biotically beneficial reactions occurred. As a side effect, all subjects died. Нихера себе побочный So we'll эффект. not try that on Zero. I hope our supply of biotic potential subjects holds up. We are going through them fast. This is bullshit. They weren't experimenting on the other children for my safety. You can't help what they did to others.
You don't get it, Shepard. I survived this place because I was tougher than the rest. That's who I am. You move on. Harder and tougher. It's all fallen to pieces. The subjects are rampaging and Zero is loose. We're shutting Telton down. What a disaster. We'll infiltrate and piggyback onto the Alliance's Ascension program. Hopefully, that will give... What? Zero, wait! Shepard, they started up somewhere else. Ascension is an Alliance program. It's a school for biotic kids. They don't torture children there. A lot of this isn't the way I remember it. There was a lot going on. I was dumb. I keep my eyes open now, and I always shoot first. We're getting close to my cell, the place I came from. Let's keep going. Что-то тут нечисто в этой истории. Вообще хреново, когда ты суровая баба, но тебя все нулем называют. Нет, я еще не выполняла. Так, белое, оранжевое, синее. Блин, вот он. What's this? Як? Какая встреча? It's Kira. Yeah, the intruders are here. You want them dead? We have to talk credits. Слышишь? Promised us lots of salvage, but this place is a waste. Fine, put them down. Then I'm coming in there and we're gonna talk salvage. What are you doing here? First we're gonna kill you. Then we'll see. А ты наивный. Убью тебя последним. Хотя нет. Убью тебя первым. Тоже мне гандон с уклонением. Сильно тебе это поможет. Ты куда сбежал? Вон он. До свидания. Теперь займемся слабаками. Only room left is my old cell. Whoever Aresh is, he's in there. I want to plant the bomb there anyway. Might as well do it on his corpse. Не, мы пока туда не пойдем. Мы сейчас тут еще походим, посмотрим, что тут интересненького. Ну, посмотрим, насколько этот контейнер надежный. Блин, вот сюда. Далековато она от всех жила. Come out. Ты что тут делаешь? Who are you? My name is Aresh, and you're breaking into my home. I know you, Subject Zero. So many years have passed, and I thought I was the only survivor. My name is Jack.
How the hell do you know me? We all knew your face, Jack. They inflicted horrors on us so their experiments wouldn't kill you. You were the question, and I'm still looking for the answer. Looks like you're not the only one pulled back here, Jack. I tried to forget this, but a place like this, it doesn't forget you. It follows you. I hired these mercs and came back almost a solar year ago. We're rebuilding it piece by piece. I'm gonna find out what they knew, how to unlock true biotic potential in humans. I'm restarting the Telton facility. It will be beautiful. Баран, что ли? I wanted a hole in the ground. He's trying to justify what happened by using it? Слушай, у тебя что-то там с подмышкой случилось, женщина. You do the same thing to new kids. Wasn't this forced on you? Some were bought from poor families on Earth or kidnapped from colonies. Most ended up here the way I did. Batarian pirates. They did such horrible things to us. They must have had good reasons. Баран, что ли? There's no reason good enough. Are you nuts? You lived it. Я не могу на ее подмышку, блядь, смотрю. Кошмар какой. We can blow up the place, but that still leaves him. What do we do with another you? That's easy. Just leave me here. This is where I belong. Fuck that. Jack, he's trapped in his past. You need to move on from yours. He wants to restart this place. He needs to die. He's crazy and he's never gonna restart this facility. You have to let it go. Your past doesn't have to control you. Fuck! Get out of here. Go! He's not worth chasing. None of it is. You did the right thing, Jack. Maybe. This room was my whole childhood. Give me a minute to look around. Go ahead. Nothing's changed, but it's all different. I thought that room out there was the rest of the world. I'd pound and yell. Never did any good. Как она только через это видела детей, непонятно. Может быть, они гуляли там, шлялись. Тогда еще ладно. I used this table for everything. It was like my best friend. I'd crawl under it to cry. I was pathetic. Не знаю, по-моему, плакать это не проявление какой-то слабости или еще что-то. Sometimes I dream that I'm back in this bed being tortured. Ну так, знаешь, сколько у меня времени ушло, чтобы эти моды найти, настроить и вообще. Не знаю, я раз, наверное, 200 с хреном меняла внешность Шепард и редактировала ее как только можно. See the scarring on the wall here? That's where I killed my first man. One of the guards tried to stop me. Instead, I stopped him. Okay, no more wallowing. Let's blow this place to hell. Не, игру как раз носить не надо. Надо просто смотреть, какой мод вызывает конфликт. Ни хрена себе. А ты веселая. Нет, Юль, некоторые моды, особенно что касается Ведьмака 3, вызывают конфликты с другими модами. И там либо нужно их объединить в один с помощью другой программы. Например, есть такая программка мод на Ведьмака 3, которую многие не могут установить. Это мод Доплера. Это когда ты можешь абсолютно любую внешность заменить Геральтом. Ну, не Геральтом, а Геральта можешь заменить любой. А это уже как бы проблематично, там только программа справится с этой херней. Там, короче, очень много всяких таких штучек-дрючек. И у Ведьмака там вручную моды объединять очень сложно. Проще программой это сделать.
Ну что, пошли теперь с Джеком общаться. Не, она не здесь, она ниже. I needed to wipe that place off the map. You took me there to do it, and I owe you. You don't know what it's like, Shepard, to have garbage like that following you. It marks you in ways you don't expect. I've made a lot of hard choices, Jack. Like what to let go. Hard to walk away from it. You'd think it would get easier now that the place is a crater. But what else do I know? I never thought I'd see you show mercy, but you let Aresh live. He was trapped in the past, reliving it every day. You showed how that could be me. I'm not getting stuck like that. I'm better than him, and I'm sure as hell not carrying that crater around with me. Do you think you're different now? I know that place is gone. But I still kind of want to kill every person I see. No offense. You sure about this? I want to do whatever I can to get your head on straight. Don't get all therapist on me, Shepard. You're not the couch type. I hate that stuff anyway. Bullshit, prison, psych. You did me a favor, and that's enough. More than I expected. I'll keep it together. Hey. I picked up a lot of resources. Can you use them to help against the collectors? You want me to hit those L5X implants or not? This isn't my thing. You better take me up on it while I'm still feeling generous. Hey. I picked up a lot of resources. You want me to hit those L5X? Hey. I picked up a lot of resources. I figured out those L5Xs. Consider yourself lucky. It's not like I keep them locked. I should go. Okay. Talk later. И штуки, блин, улучшения улучшают только их. Ну да ладно. Это все детали. Ой, с тобой вообще разговаривать не хочу. Ты на меня весь такой в обидочках. Мудак. Да я в курсе, медведь. Спасибо за информацию, которой и так я догадалась. Пошли в Миранде теперь. Нет, пошли, наверное, Тейту сначала поможем. Помогатор. Тынц. О, цитадель. Прикольно. У нас там еще одно задание есть. Долбаное. Которое я все никак не могу понять, что за херня с ним. Сейчас попробуем еще по лестницам побегать. Ну, Юль, я в принципе, да, у меня были такие подозрения. Потому что, когда мы Крогану помогли, улучшения эти появились у нас там, на терминале. Ну что, давай тебя брать. У нас с тобой тут какое-то задание сейчас будет. Нет, не пойдем.
Нормально. Так, где сейчас с пушками разобраться? Клык. Да, все равно с ними надо общаться. Нам за это героев дают. А сколько у нас уже, кстати, героя? Нормально. Можно даже немножечко пошалить. Так, цитадель. Так, ну что, попробуем найти, собственно говоря, этих козлов с поддельными документами. Потому что они уже появились. И посмотрим, может, что-то новенькое появилось в продаже. Угу. Давай. Нормально. Погнали по лестнице побегаем. Это ж так интересно. Их по-прежнему нету. Их нету, сука. Нету тут никого. Нету их. Ну их тут нету. Видимо, баг какой-то. Ну хрен с ним, давайте рыбку купим. Понятно. А, после Тейна? А, ну может. Так, а только нам к Тейну сейчас куда идти-то? 15 кого-нибудь узнает что-нибудь о сыне Тейна. Угу. Да давайте с капитаном поговорить, было логично. My associate's trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. That should be easy. We don't see many Drell here. There we go. One of my men reported a Drell recently. And he was talking to Mouse. Interesting. Mouse? Ah, petty criminal. Probably not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. Ну да, если он даже среди крыс муж, то там вообще низы. What sort of trouble has Mouse been getting himself into? Odd jobs for shifty people. Duct rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. Me? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. That's pretty extreme, Commander. Laugh it up, Garrus. Buggy, though. It crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake, and you should fix the problem yourself. Дома поговорим. What was it you called Mouse? Duct rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the state. When they're small, да, это мод волосы. В принципе, у нее здесь именно из дополнительных модов, которые я устанавливала, это костюм и волосы. Все остальное через редактор внешности, через кодировку. Aren't the ducks dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them, lacerated by fan blades, broken by a deadfall, детский труп. suffocated by Всего-то, vacuum господи. exposure. Those are just the ones we know about. More just disappear. Maybe they get sucked into space. Maybe they fall into the protein vats the keepers run. Нет, на лицо я никакие текстуры не устанавливала. Can't fit in the ducts anymore. He was one of the smarter ones, or the luckier ones. I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal.
Там можно было брови установить. Я установила брови, но они мне не понравились. Они какие-то были короткие и порезанные. Мне не понравилось. Я поставила тоже стандартный Шепарда брови. You don't know us, Captain. Why are you going so far to help us? I've worked Zakara for 2 years. Every day kids turn to crime because they've got no other choice, because their parents don't care. You're trying to save yours. He faces a dark path. We better hurry then. You didn't tell him that Kolyat plans to assassinate someone. Так. He's a cop. He tried to stop Kolyat, and one of them could end up dead. I don't want that. Yes, of course. Thank you, Shepard. А на плотву снежные следы. Ой. Блин, это очень хороший вопрос. Там несколько модов сразу в комплекте идет. Точнее, несколько вариантов плотвы. Там огненная плотва, еще какая-то плотва. Это тебе надо просто ввести именно в Nexus, именно текстура плотвы. Там высветится, скорее всего. И там по картинкам посмотришь, где-то она должна быть. Там всего, в принципе, 2 мода таких, которые просто паком устанавливаются. Так. Найти мищ. Мищ на верхнем уровне рядом с темной звездой. Темная звезда. Это нам сюда. Да не за что. Там тоже с этими модами аккуратнее. Они у меня работали только вручную. Через Nexus их не качаю, только вручную. Палавен. Это что за палавен? Что-то я первый раз такое вижу вообще. О, подбитая стоит. Ля, уже не подбитая. Зажили сидячки. Коза сутулая. Так, бар темная звезда. Это нам сейчас немножко в другую сторону. Вот она. Нам нужна мышь. Ля, тут танцоры в платьях. Абсолютно одинаково танцующие. Не, она вроде рядом с темной звездой должна быть, а не в темной звезде. Надо где-то тут искать. Вот он. Yeah, sure. I can get you 2 cases by the end of the day. You mouse? What do you... Oh, shit. Krios. I thought you retired. Commander Shepard? I thought you died. Я думал, ты не занимаешься. Я думал, херово ты думаешь. You can change your pants in a moment. How do you know Thane? Krios? He didn't... If he didn't say nothing, I ain't either. When we heard the name, I didn't think it could be the same mouse. He was a contact on the Citadel when I was active. He and some other children would gather information on my targets. You put children in danger to spy for you? Children, the poor. My people's word for their kind is Dralafa, the ignored. They're everywhere, see everything. Yet they are never seen. Пташки, You короче. gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I don't know. I didn't ask. Because the people I work for, they can make me disappear.
Мне можно. Thane, help me. Help me, Mouse. My son is out there, in the dark. That's why I carried for him. I thought you'd want me to. Please. Explain. He came in, said he was looking for work. He had a hollow of me, the one you took, Krios. I put the word out. Use your old contacts. Elias wanted to hire him. Elias Kellum. Да, нам можно немножко пошалить. У нас очков достаточно. One other thing. That Shepherd VI you're selling? Oh shit, you heard? Look, you were dead. It was totally legal to make a VI of you. Что такое Ви? Что это такое? Что за Ви они продают? Виртуальный интеллект. Oh yeah, absolutely. You got it. Totally with you on that one. Consider them gone. Tell me about Kellum. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago. He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked, all in them big fancy apartments up on the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward, Shin Akiba. He's seriously bad news. Что, извиняться еще должна? Ну ладно. I didn't want to do that, Mouse. We just don't have much time. Just go away, man. Mouse, I'm sorry too. Just go. Прикольно. That couldn't have been easy. Mouse knew more about my life than Kolyat ever did. He smiles up at me, broken teeth and scabby knees, bare feet black, a dead-end future looking up at me, worshipping the petty gifts I offer. Что, накрыло, что ли? I was the only good thing he had back then. But I left him, as I left Kolyat. Don't blame yourself. If I don't, who will? We must carry the weight of our decisions, Shepard. You, of all people, know this. The worst thing about extranet games is when some Batarian comes on and insists on speaking. Так, дальше куда там? А где они находятся, эти Бейли и прочие товарищи? Ну, это его проблемы. Это ж не мои проблемы, правильно? Моя проблема сейчас найти этих Бейли, Хренейли или кто они там. Сейчас поищем. О, что тут у нас? Понятно. Так, в сувенирной лавке ничего интересного нету. Тоже ничего нет. И тут никто не сидит по-прежнему. I'm Commander Shepard, and this is my favorite store in the Citadel. Жаль, что там ничего нет. Может быть, тут что-то продается I'm интересненькое. Commander Shepard, and this is my favorite store in the Citadel. Угу.
Годится. Понятно, короче, ладно, идем к этому менту. Только я не помню, на каком он уровне. Ну, пусть будет 28. Не, это явно не сюда. You'll have to wait for the next shuttle. You made me Mr. Lucky. Yes? Can we talk about my associate's son? You talked to Mouse? Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum. Shit. Look, this is awkward. Kellum and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the CSEC charity ball from me. In return, I ignore him. He pays you off. You were eager to help us before. What about now? Is it too inconvenient? I said I'd help. It's just there'll be repercussions if I don't handle it right. He and I give each other space. It keeps the peace. I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. I'll stay out of sight, and if I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. Bring him in. We might not have much time. I'll make it happen. Wait here. Интересно у него сотрудники. We got Kellum. Tell Bailey we're ready. He'll expect me to get him out of this. Not today, I think. Captain, his lawyer's here. Bet Elias has his VI set to page him if CSEC gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. We should question him together. Keep the pressure on. Thoughts on how we approach it? You talk to him. Appeal to his self-interest. I'll put the screws to him if he needs it. Very well. I'll pretend to be on his side. But if we waste too much time negotiating, Bailey won't be able to stall Kellum's advocate. Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. The hell are you two? Bailey has nothing to do with this. We just want a few answers. Off the record. Off the record in a CSEC interrogation room? Sure. You hired an assassin. Who do you want dead? I want to see my advocate. Your advocate hasn't arrived. We're trying to find him. I'm not saying a damn word until he's here. You two are in way over your head. Pay attention, Mr. Kellum. That wasn't a good idea, kid. That is gonna cost you. Control your temper. We want him to talk. Sorry. My associate gets a little excited during interrogations. Hit me again, asshole. Every punch is another Works for me. No! Mm. You know what I'll do to you when I get out of here. Keep it up, tough guy. You'll leave in a bag. Go to hell. Нарывается, я ж не виновата. Ease up. He's no use to us dead. Are we done here? Because I got people to see. I'm done being patient. Give me a name or I'll cut your balls off and sell them to a Krogan. Joram! Joram Talid! Dorian in the 800 blocks. He's unconscious. No need to wake him up, I think. He'll wake up with a headache. No permanent damage. We have Kolyat's target. Let's get to Talid before he does. Agreed.
Да я хорошая Шепард. What's the story? Просто он меня Why'd выбесил. Kellum hire the boy? Assassination. A Turian named Joram Talid. You know him? Joram. Yeah. Еще и турианца хочет убить. Ни хрена себе, родственника моего дальнего. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. А, так он против людей. Чё ты херня, Гарус? If a majority votes for him, like it or not, that's how the system works. That's a nice ideal, Shepard. Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. There he is. How do you want to play this? Follow Talid on the maintenance catwalks. Tell me what he's doing. The Krogan bodyguard will make him easy to follow. Where will you be? The darkest corner with the best view. Am on Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass, grant me forgiveness. Он испарился. Но у меня все под контролем. Так что не надо мне тут. У меня шикарный герой, и можно немножко пошалить. You can count on it. Show the humans they won't get their way. I will. And I'll do it through legal processes, not by a coup attempt. And don't forget, my friends, there are treasonous elements in our own house. The humans seize power by themselves, but they can't hope... I'm on him, Thane. He's talking to some voters. Understood. You're in position? Yes. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. I'm following. А где мой муженек? Что за дела? Looks like he's talking to another voter. Any sign of Cole yet? No. I'm moving to another position. Ahead of him. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. Капец, у него ноги кривые, это ужас. No problem so far. Stay close, Shepard. Do you have the target? I've got him. Target in sight. Can you give me an update? I'm almost in position. He's letting the bodyguard do all the work. That lets him deny involvement. No sign of trouble. Так как мне здесь спуститься? Это ёп, перный-то по голове. I need you to stay close or we'll lose him. I see him. Куда это они побежали? Куда это вы побежали так? А? От колясика? I'm following. Я его не вижу. Problem so far. What's he doing? Откуда я знаю, что он делает? Подожди, я его ищу. Where is he now? А, вон он, вон он. Вижу, вижу, вижу. Подожди, подожди.
Тихо, тихо, тихо. Вот он, вот он, вот он, вот он. One of his guards is talking to the bartender. Looks like a target in sight. What's his status? He's meeting a couple of mercenaries. Looks like the same group his bodyguard comes from. He looks nervous. Could be he's noticed you. Maybe he saw Kolyat in here somewhere. Also a possibility. There are obstructions ahead. I'll try to go around. Don't lose him. Yes, sir. Yes, sir. Да, скорее всего, эту я оставлю. Я не особо люблю менять внешность, если меня все устраивает. Единственное, что неизвестно, как эта внешность вообще будет смотреться на третьем массаче, поэтому тут надо будет, конечно, поправить. Hey, what are you doing back here? I'm with the Citadel Health and Safety. We've had vermin reports in storage areas around here. What? You can't be serious. How did you get in here? If I didn't have authorization, how did I get in? You see any other doors? There's the keeper. Never mind. Just go on through, okay? Thanks. Yeah. Just don't let my boss see you. Просто бить его не за что. Ничего плохого не сделал. А вот и колясик. А выражение у меня все такое, как будто как же мне все задолбало. Thane. I saw. He's heading to Talid's apartment. Не, ну перенести-то, возможно, перенесется, но могут быть какие-то конфликты возникнут. Kolyat. Kolyat. This is a joke. Now you show up. Help me, Drell. I'll do whatever you want. C-Sec, put the gun down, son. Get out of my way. I'm walking out. He's coming with me. They'll have snipers outside. I don't need your help. What the hell? Talid, get the hell out of here. Yeah, I will. Я. И беги нахер отсюда. Эти пинка не дала. Into custody. You son of a bitch! Your father doesn't have much time left, Kolyat. He's trying to make up for his mistakes. What? So you came to get my forgiveness? So you can die in peace or something? I came to grant you peace. You're angry because I wasn't there when your mother died. You weren't there when she was alive. Why should you be there when she died? Your mother. They killed her to get to me. It was my fault. What? After her body was given to the deep, I went to find them. The triggermen, the ringleaders. I hurt them. Eventually killed them. When I went back to see you, you were older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Kolyat, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. This isn't a conversation you should have in front of strangers. Boys, take Kolyat and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. You're doing him a favor, Bailey. Thanks. Yeah, well, send me a Christmas card or something. I have to get back to the precinct. Come on, I'll give you a lift. Ну я же ж супер хорошая временами. Кодировка может рухнуть именно на внешность. Моды могут сохраниться, а я-то внешность кодировала. Там может быть другие черты лица, там же графика немножко другая. 10 years is a long time. Whoever was responsible for that probably doesn't exist anymore.
Yeah, I guess you're right about that. How'd it go? Our problems they aren't something I can fix with a few words. We'll keep talking, see what happens. Your boy shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. I watched those guys shaking down businesses and threatening humans. But he can't just get away with it. Kid wants to make a difference. Give him community service. Community service for attempted murder? What jury would agree to that? None that I've seen. This would need to stay out of the judiciary, strictly within CSEC. Interesting. I'll think about it. Thank you, Captain. Так, ну вроде как все. Попробуем теперь этих козлов поймать, которые должны тут где-то сидеть. Бесит меня прямо это. Нету тут никого. А, может быть, надо на 26-й, а это 28-й. Надо еще одну лестницу найти. Ну, сука, козлы, ну. А, вот они. I overheard you talking. Having a problem? A human. Your kind is always shoving your way in to solve the galaxy's problems, aren't you? I'm not sure what I did to deserve that. You didn't. Not personally, anyway. Since your kind took over the council, they've added new security checks and travel restrictions, all to keep us safe, they claim. We've been flagged as a potential risk for Geth infiltration. They won't let us board a ship back to Asari space. Maybe these would work. They're new transit IDs. How did you get those? If you don't want them, I could just take them back. No, I'll take them. With thanks. We should get ready to leave. There should be another ship heading to Thessia tomorrow. Все, решили. Ура! Ура! Остался только Илиум. И он меня бесит. Пошлите на Илиум. Ну то есть, в принципе, ну хорошо, это радует. Можно будет. О, господи, как тут много всего. Все прочитано. Рыбки. No messages for you, Commander. Стоп. Ну это хорошо. Автокормушка — это прямо замечательная вещь. Прям удобно. До чего дошел прогресс. Короче, нам сюда по-любому надо и с Мирандой еще разобраться.
Ну, возьмем с собой Миранду. Так, берем с собой тебя. И тебя. Берем. Ну, в принципе, да, полностью. Здоровье членов отряда? Давай. Не годится. Так, а, ну да, для удара тут надо. Деформация. Порпор. Не годится. Так, у него пистолет пулемет цикада, ручная пушка, фаланга. Excuse me, my source... Did you by any chance forward a questionable shipping note to a Mr. Thax? It looks suspicious, so I passed it on. I'm a representative for Mr. Thax. He's very grateful to you. Please accept this as a gift for bringing the shipping irregularities to his attention. What happens to the shipping agent who was cheating Thax? That depends on how sincere her apology is, and how willing she is to correct her mistake. It was my pleasure. Have a pleasant day. I have a message for Miss Lawson. Lantea has reserved a room at Eternity and will be waiting. Thank you, Edie. Как вы достали мне, блядь, постоянно отступника ни за что давать? Commander, А, pleasure to see you не, again. до Can I свидания. help you with some- Have a pleasant visit to Nos Altos. Так, что там с Мирандой у нас? Ну, тут совсем немножко квестов осталось. Давайте на этом закончим сегодня. Я думаю, что следующий стрим будет завершающий по Mass Effect 2. Я так предполагаю. Если я сейчас начну эти задания проходить, то у нас будет очень-очень-очень короткий. В смысле? В смысле? Не хочу я ни с кем дружить. Флиртовать я тоже не собираюсь ни с кем. Мне хватает Гаруса. Короче, забей на кель. Да тем более уже скоро конец игры. Я вас умоляю. Так. Короче. Сейчас заканчиваем стрим. Следующий стрим у нас будет, получается, когда в субботу. В воскресенье, скорее всего, стрима не будет, потому что у нас... Слушай, я не знаю, кто такая Келли, я не собираюсь с ней дружить. А, в принципе, это в мои обязанности не входит дружба с какой-то там Келли. Вот. Короче, в воскресенье, скорее всего, стрима не будет. У меня приезжает мама к нам обратно сюда. И, скорее всего, я буду уделять ей внимание. В субботу, скорее всего, тоже не будет вечернего стрима. По той же самой причине. Надо будет подготовиться к ее приезду. А, понятно, моя секретарша. Ну, замечательно. Я уже один раз избежала с ней общения. Про хорошенькую. Не, ну не то, что я прям от вас отдохну. Просто я не знаю, будет ли стрим. Ну, скорее всего, его не будет. Просто предупреждаю заранее. Чтобы не было вопросов. Но в любом случае в Телеграме я об этом, обо всем сообщу. Так что на этом сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии под видео, вступайте в Телеграм-канал. И увидимся с вами вечером. А на этом все. Всем большое спасибо за внимание и всем пока-пока.